நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-35 மாணவர்கள் இருக்கிறீங்க. நீங்க என்ன ஆய்வு பணியை மேற்கொண்டீங்க அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டேன்னா ஆளுக்கு ஒன்று சொல்லுவீங்க. இல்லைஞ்சரி நீங்க என்ன இந்த ஆண்டு எடுத்திருக்கீங்க? மைனர் ப்ராஜெக்ட் என்ன எடுத்திருக்கீங்க? என்ன எடுத்திருக்கீங்க? ஒபிசிட்டி எடுத்திருக்கீங்க. ஓகே. இது பார்கவி நீங்க என்ன எடுத்திருக்கீங்க? எங்க இருக்காங்க? கல்பனா நீங்க என்ன எடுத்திருக்கீங்க? மைனர் ப்ராஜெக்ட் என்னமா? மைனர் ப்ராஜெக்ட் இல்லையா உங்களுக்கு? இல்ல கிடையாது. ஓ ஆனா நீங்க தப்பிச்சிட்டீங்க. பரவாயில்ல, பாருங்க, இது ஆச்சரியமா இருக்குது. அஜ்மல் நீங்க என்ன எடுத்திருக்கீங்க? நீங்க சிலபஸ் அப்ப பையன் ஸ்டடி பண்றீங்களா? என்ன பண்றீங்க? என்ன டாபிக் என்ன உங்களுக்கு? என்ன ஆர்த்தைட்டிஸ் எல்லாம்? சரி, இப்ப கிட்டத்தட்ட இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருமே தனித்தனியா எடுத்திருப்போம். அது நமக்கு ஒரு பரவலான ஒரு விஷயம் தான். பட் உலகம் நினைக்குது அப்படின்னு சொன்னா இவ்வளவு விதமான ஆராய்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு, இவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் பார்த்தா நட்சல்லா ஒரு விஷயத்தை அத்தனை பேருமே எடுத்து அதை பார்த்தா ஒரு முடிவு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த அடிப்படையில் நம்ம பார்க்க சொன்னா ஆராய்ச்சி என்பது மிக மிக தேவை. அந்த ஆராய்ச்சிக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப், என்னது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் ஷாப் ஆன் பேசிக் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் ஆஃப் SPSS இன் ரிசர்ச் டேட்டா அனலைசிஸ். டேட்டா இருந்தால் தான் நம்மளால என்ன பண்ணணும்? அனலைசிஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நமக்கு இல்லாத டேட்டாவா ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 3000 இருந்து ஒரு 5000 பேஷண்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு போறாங்க. நம்ம நேஷனல் சித்தாலும் சரி, மற்றபடி எல்லாமே என்டையரா நம்ம சித்தா சமுதாயத்தை இன்னைக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இன்க்ளூடிங் பிரைவேட் பிராக்டிஷனர் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நாளைக்கு 1,00,000 பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? சித்தால வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் எக்ஸ்போஷர் ஆகி திரும்ப போவாங்க. நான் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி ஃபார் கிளினிக்கல் சொல்ல வரல, மருந்து வாங்குறவங்க, மருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆலோசனை கேட்கறாங்க ஒரு 20,000 பேர் இருக்கலாம். சொல்றது என்டையரா சொல்ல வரேன். ஒரு 20,000 பேர் ஆலோசனை கேட்கலாம், ஒரு 20,000 பேர் மருந்து வாங்கலாம், ஒரு 50,000 பேர் என்ன பண்ணலாம்? ஒரு 50,000 பேர் உங்களுக்கு இது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம், ஒரு 10,000 பேர் சித்தாவில் யோகா செய்யலாம், ஒரு 5,000 பேர் சித்தாவில் வர்மம் செய்யலாம். அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நாளைக்கு 1,00,000 பேர் நம்முடைய சித்தா சிஸ்டத்துல உள்ள ஏதோ ஒரு வகையில எக்ஸ்போஷர் ஆகி என்ன பண்றாங்க? திரும்ப அவங்க நார்மல் லைஃபுக்கு போறாங்க. அப்ப இது எல்லாத்தையும் நாம பார்த்தோன்னா ஒரு டேட்டாவை நாம ஃபர்ஸ்ட் கேப்சர் பண்ணி அந்த டேட்டாவை நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த டேட்டா வில் ஹெல்ப் த இன்டர்லேட்டட். என்ன இன்டர்லேட்டட்? ஓகே, இப்போ பார்த்தோன்னா வரக்கூடிய ஏப்ரல் ஜூன்ல பார்த்தோன்னா ஹீட் வருது. அதுக்குள்ள என்ன மாதிரி வியாதி வரும், அந்த வியாதிக்கு தகுந்தவாறு என்ன பண்ணலாம்? ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு நாம சொல்லி இந்த ட்ரக் அதுக்கு முன்பே 3 மாதம் 6 மாதத்துக்கு முன்பே இந்த ட்ரக் நீங்க தயாரிச்சு வைங்க அப்படின்னு சொல்லி தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த டேட்டாவை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்தா அப்படின்னு சொன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த டேட்டாவை மையப்படுத்தி அதுல சில மூலிகை என்ன பண்ணுவாங்க? ஏற்கனவே வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணி வைப்பாங்க. இது எல்லாமே ஒரு இன்டர்லேட்டட் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி நாம பார்த்தோன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்து நம்ம உட்காந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணும்? ஒருத்தவங்க எல்லாருமே ப்ரீ பிளான்டா நம்ம செய்யலாம். ஓகே, இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பக்கம் இயங்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒரு ப்ரிப்பேர்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஓகே, அடுத்தது என்ன வரும்? நமக்கு அம்மை நோய் வரும். அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம்? அம்மை நோய் பற்றி ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்திருக்கணும் நமக்கு ஆக்சுவலா NISல. ஓகே, அம்மை நோய் நம்ம எப்படிலாம் நம்ம தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க் ஷாப். இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி போன வருஷம் டேட்டாவை நம்ம என்ன எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எந்தெந்த அடிப்படையில் என்னென்ன அதிகமா இருக்கு, எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர்னஸ்க்கு நம்ம பிளான் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம்? நம்ம அடுத்தடுத்த ஒர்க் ஷாப் கொண்டு போகலாம். அந்த அடிப்படையில் இந்த ஒரு ஒர்க் ஷாப் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட NIA டீம் ரொம்ப பிரமாதமா செய்யறதா சொல்லி போன ஒரு மாசத்துல இருந்து டாக்டர் சுபா மேடம், BRS சார் எல்லாருமே சொன்னாங்க. எனக்கு இது புதுசு இருந்தாலும் பார்த்தோன்னா சார் உங்களை பத்தி அந்த டீமை பத்தி ரொம்ப பிரமாதமா சொன்னாங்க சார். இது ரொம்ப பிரமாதமா பண்றாங்க. இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும், பிளஸ் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு யூஸ் ஆகும், மற்றபடி நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் உடனே சொன்னேன், ஆகா இது அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே நாம ஒரு ஆன்லைன்ல பண்ணிடலாமா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்ல சார், இது ஒன்லி 30 பீப்புள் மட்டும் அவங்கள நம்ம கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி இதனுடைய ஃபீட்பேக்கை நம்ம வாங்கிட்டு அதன் பிறகு நெக்ஸ்ட் லெவல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம், எல்லாருக்கும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு மாதிரி சொன்னாங்க. அதே மாதிரி ஏன் சார் பிஜி மட்டும் வச்சிருக்கீங்க, யூஜி நீங்க சேர்த்துக்கிட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. இல்ல சார், யூஜி பிஜிக்கு அந்த ரிசர்ச்சுக்கு வரும்போது தான் அவங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு மாதிரி சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், இல்ல அப்படி நினைக்க வேண்டாம். யூஜி பார்த்தோன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்போஷருக்கு ஆகுது, அவங்க இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண வேண்டாம்.
ஜஸ்ட் ஒரு யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை பார்த்து வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த ஃபீல்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே அவன் தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்போஷர் தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு வாங்க பேசிட்டு வந்து நமக்கு. ஆக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு வந்து செஞ்சுட்டு இருக்க அதே நேரத்தில் இந்த SPSS ஒர்க் ஷாப்பினுடைய டேட்டா அனலைஸருடைய சாஃப்ட்வேர் நம்ம NISல ஆல்ரெடி நாம வச்சிருக்கிறோம். சில நேரங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரைனிங் கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ கார் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க இல்லையா, கார் ஓட்ட கற்றுக் கொடுக்கணும் இல்லையா. இப்போ கார் ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம், அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, எடுத்தோன்னு என்ன கேட்பாங்க, உனக்கு கார் ஓட்ட தெரியுமா, அப்போ காருக்கு போயிட்டு லைசன்ஸ் வாங்கி எல்லாம் பண்ண போகிறோம், கார் வாங்குவோம் சரிங்களா. ஆனா நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தோன்னா டேட்டா வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒர்க் ஷாப் கொடுக்குறாங்க. பட் அதற்கு முன்பு அட்வான்ஸ் சம்டைம்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஒர்க் ஷாப் நடந்துரும், பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரைனிங் எடுத்துருவாங்க. அதன் பிறகு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சாஃப்ட்வேர் வாங்குறதுல இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம். அப்ப எல்லாமே மறந்தே போயிடும். ஆனா பட் NIS அந்த ஒரு உத்வேகம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒர்க் ஷாப் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாம வந்து பார்த்தோன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தை முன்னாடியே அனலைஸ் பண்ணி இதுக்கு உள்ள டேட்டா வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து இந்த ஒர்க் ஷாப் நீங்க கத்துக்கிட்ட அடுத்த வாரமே நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல HODs மூலியமாகவோ உங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் மூலியமாகவோ என்ன பண்ணலாம், நீங்க வந்து அதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆக இது வந்து ஏதோ நமக்கு வந்து நடத்தணும் மறந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். இது வந்து முழுக்க நம்ம சித்த மருத்துவ மாணவர்கள் இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்ல வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும். அது மட்டும் இல்ல இப்ப வந்து ஆய்வு வந்து பல இடங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப கூட வந்து பார்த்தோன்னா போன சாட்டர்டே வந்து DPH டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் பப்ளிக் ஹெல்த் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க அத்தனை பேருமே அபிஷியல்ஸ் அத்தனை பேருமே ஒரு 20 பேர் வந்திருந்தாங்க. 20 பேர் நம்ம NIS பார்த்து அவங்க வந்து சொன்ன விஷயம் என்ன தெரியுங்களா, என்ன டாக்டர் நாங்க எங்களை விட நீங்க ஒருபடி மேல நீங்க இங்க வந்து எல்லா விதத்துலயும் நீங்க பெஸ்டா இருக்கிறீங்க. இத்தனைக்கும் பார்த்தோன்னா பிஃபோர் இது எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது. 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்றாங்க, நாங்க வந்து பார்த்தோன்னா பக்கத்தால குரம்பேட் GHக்கு வந்திருக்கோம், இங்க வரோம் அப்படின்னு மாதிரி சொன்னாங்க. நாங்க ரொம்ப கூலா வாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னோம். ஏன் காரணம் என்ன, எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்கா போயிட்டு இருக்கிறதுனால OPயை பார்த்தாங்க, IPயை பார்த்தாங்க, நம்முடைய சிஸ்டமேட்டிக் பார்த்தாங்க. ரொம்ப கூலா ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா போயிட்டு இருக்கு. நாங்க உங்களோட NISஓட நாங்க MOU சைன் பண்ணி நாங்க வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கக்கூடிய நியர்பை இன் அண்ட் அரௌண்ட் எங்களுடைய அலோபதியுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல சித்தா டாக்டர்ஸையும் சித்தா தெரபிஸ்டையும் இன்வால்வ் பண்ணி நாங்க வந்து ஆராய்ச்சியை வந்து தொடங்கலான்னு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன் த ஸ்பாட் MOU போடுறதுக்கு எங்க ஆங்கில மருத்துவத்துறையில் இருக்கக்கூடிய DPH இருக்கு இல்லையா, அவங்க வந்து நேற்றுக்கு வந்து பேசிட்டு போனாங்க. ஆக அவங்க சொல்றாங்க ஒவ்வொரு இடத்தையும் அணுவா பார்த்து எப்படி இதெல்லாம் வந்து நீங்க செய்றீங்க, நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஆக்சுவலா. ஆக இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய சித்த மருத்துவம் பல இடங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி தான் வரும். திடீர்னு பார்த்தா நமக்கு வந்து பல துறைகள் நமக்கு வேலை வாய்ப்பு வரும். அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்கில் இல்லை அப்படின்னு நம்ம என்ன நினைப்போம், முழுக்க நம்முடைய பிராக்டிஷனராக தான் இருக்க முடியும், ஒரு டீச்சராக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நிலையை தாண்டி ரிசர்ச் அசோசியேட்டா போலாமா, SRF போலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வுத்துறையில உங்களுடைய மேற்கொள்ளும் பொழுது இந்த மாதிரி டேட்டா அனலைஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் பயன்படும். குறிப்பா வந்து வேலை வாய்ப்புக்கு இது வந்து பார்த்தா அடிஷனலா இருக்கும். ஆக இந்த ஒரு ஒர்க் ஷாப்பை படிப்பது மட்டும் இல்லாம இதை நீங்க என்ன பண்ணும், நீங்க அடுத்த லெவல்ல நீங்க வந்து பார்த்தா அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கணும். அதற்கு வேண்டிய சூழலை உருவாக்கணும். இப்போ வந்து டேட்டா நமக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து மிக பெரிய லெவலில் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது நாட் ஓன்லி ஃபார் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ் டிவி என்பது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி இதை வந்து எடிட் பண்ணி இந்த ஒரு செஷனை நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா மற்ற UG ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ மற்ற இதில் அட்டன் பண்ணாதவங்களும் என்ன பண்ணலாம், இது வந்து அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்போஷரை நம்ம போட்டு காட்டலாம். அதனால இது முழுக்க ஆக்சுவலாக இது ஆன்லைனில் நம்ம ஒளிபரப்பில் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை முழுக்க எடிட் பண்ணி இங்கே வந்து நம்மளுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியலை மாற்றிக்க போகிறோம், பெஸ்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியலை மாற்றிக்க போகிறோம். ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம இருந்தாலும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் அதில் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கரெக்டாக வந்து ஃபீட்பேக் கேட்பாங்க. ஸ்டூடெண்ட்டை முடியும் போது ஸ்டூடெண்ட்டை ஃபீட்பேக் கேட்பாங்க. ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, இது சம்மந்தம் கொஞ்சம் பேச சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு கம்பைல்டாக என்ன பண்ண போகிறோம், நமக்கு ஒரு ஸ்டடி மெட்டீரியலாக மாற்றிட போகிறோம் நமக்கு. சப்போஸ் இந்த ஒர்க் ஷாப் அடுத்த வருஷமோ அதுக்கு அடுத்த வருஷமோ வருவதற்கு முன்பு இடையிடையே கூட என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஸ்டடி மெட்டீரியலை நம்ம அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம். ஆக இந்த ஒரு அரேஞ்ச் பண்ண டாக்டர் சுபா மேடம், அப்புறம் வந்து அந்த டீம் டாக்டர் BRS, அந்த என்டையர் டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are appreciating. ஒரு பலத்த கரவொலி கொடுங்க ப்ளீஸ். அதே மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய NIA டீம்ல இருந்து இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பலத்த கரவொலி கொடுங்க. டாக்டர் பூபதி சார் வந்து நம்முடைய IEC கமிட்டியில் வந்து ஒன்னாவது ஒரு மெயின் மெம்பரா இருக்கிறாரு. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து அந்த IECல என்ன பண்ணுவார், உங்க ப்ரொபோசலை வந்து அங்கேயும் கேள்வி கேட்பார். அப்ப அங்க கேள்வி கேட்கும்போது நம்ம பிள்ளைங்க சரியா ஆன்சர் பண்ணலன்னா யார் தவறு, பிள்ளைங்க தவிர பூபதி சார் தவறா?
ஆக தவறு நான் அப்படி சொல்ல வரல. என்ன செய்யணும் அங்க வந்து பார்த்தோன்னா இது நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கோமே, இருந்தும் நீங்க வந்து ஐஎஸ்ல வந்து இப்படி பண்றீங்க அப்படி மாதிரி வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு யார் தயாராகணும்? நீங்க தயாராகணும். சரிங்களா? ஸோ வித் திஸ் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். பெஸ்ட் ஆஃப் லக். Thank you, sir. Now let's move on to the ending of the inaugural session. We'll be starting the technical session soon. So respected dignitaries on the dais and off the dais, faculty members and my dear PG scholars, as we conclude the inaugural session, I extend my sincere gratitude to all present here. With the integration of SPSS into the new syllabus, this workshop marks a significant step towards strengthening research in Siddha medicine. By applying statistical analysis, we can enhance the credibility of Siddha practice and contribute evidence-based healthcare. So I encourage all the PG scholars and researchers to actively engage in the session ahead and make most of this learning success. So as Dr. Sendil said, what is SPSS? SPSS previously it was known as, yes, what is it? Statistical Package for Social Sciences. But now it stands for Statistical Products and Service Solutions, and it is your most popular software for doing any data analysis with simple instructions and simple only menu driven things. Okay, we can do this easily. It is because we are using now, we are not going to use any typing or writing syntax and other things. Only click, click, click. We are going to do the statistical analysis. And it was developed by Norman Ney, Dale Bent and Hull in 1968, and it was incorporated as SPSS Inc. in 1975, and the IBM International Business Machine Corporation acquired this SPSS during July 28, 2009 for a price of 1.2 billion. And this is the website www.ibm.com/SPSS. You can go there and give some your email ID and basic instruction, and you can download the latest SPSS version 13, and it will be work for 30 days. And once you install it in one machine using your email ID once, then you cannot use the same email ID for the second time for free for trial version. And these are all the versions. First version in 1968 and SPSS 16. So these are the two. This is April version 16. The topmost is the symbol, and 17 to 18 this middle one symbol. And once they acquire the IBM acquires for version 17 and 18, they have changed this as PASW, that is Predictive Analytics Software. Later, after version 19 onwards, it becomes IBM SPSS, and the latest version is SPSS 13, released on September 2004. And once we open the SPSS software, we have to know about 3 files, 3 windows actually, not 3 windows, 3 separate files. Okay, first one is .sav, that is called data file editor, something like Excel format. And next one is SPSS viewer file, that is called output file. So these 2 files will, once you open the SPSS, first 2 files will open automatically. And third one is the syntax file, that is called SPS file, SPSS syntax file, that we have to open it separately, and whatever the command we are doing, we can store it, and then later we can run it in a simple click. Okay, so it will be, third one will be most useful. We can see what are all these 3 files. So this is called data file editor. Will you able to see the screen and content of the file? So first, file, edit, view, data, transform, analyze, graphs, utilities, add-ons. Now this is called the data editor file. In this data editor file, we have 2 windows. One is data view window, another one is variable view window. This is data view window. The data file editor, it's like a spreadsheet. How many of you know Excel? எல்லாத்துக்கும் Excel தெரியுமா? தெரியாதா? ஸோ தெரிஞ்சவங்க கையை தூக்கலாமே.
இல்லை நான் பாதி தான் சாப்பிட்டேன் அதனால பாதி தான் தூக்கம் அப்படிலாம் கிடையாதுல்ல. ஓகே, so everyone knows Excel. So this data editor is nothing but something like Excel. Okay, and it has another window, variable view window. The extension file is SAV, and the next window is data view window. It has two windows. One is data view window, so this is nothing but Excel file format. Another one is variable view window. So what do you mean by variable? Variable na enna? Any idea? Variable na enna? So statistics வந்து நான் யூஸ்வலா சொல்றது வந்து statistics nothing but common sense. If you have logical thinking and common sense, தப்பா நினைக்காதீங்க, காமன் சென்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்கறான்னு. காமன் சென்ஸ் ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் இருந்தா நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி. அது மாதிரி ஈஸியஸ்ட் சப்ஜெக்ட் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ வாட் யூ மீன் பை வேரியபிள்? வாட் எவர் வேரியிங் ஓவர் டைம், individual to individual and place to place, that is called variable. So simple logic, right? ஆளுக்கு ஆளு, இடத்துக்கு இடம், நேரத்துக்கு நேரம் மாறினா அதுக்கு பேரு வேரியபிள். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா? ஓகே, ரைட். ஸோ in this variable view there will be some titles will be there. Name, what is variable name, type, width, decimals, label, values, everything we will see later. Okay, you just knew there is a window called variable view window. So in the data file we have two windows. One is data window, only exclusive for the data collected. Another one is information about the data. What is that variable, anoda pair enna, evalo decimal, ellame. Okay, right. What is the another window, another file? So in the variable view window we can see the name. What is name? Name is nothing but short name of the variable. Type of variable is string type or scale type, ordinal, nominal, date, everything you can see later. Okay, and width, number of characteristics required, decimal, number of decimals required for only for scale variables, right? Scale variable என்ன தெரியுமா? continuous variable. அது நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம். ஓகே, இந்த இதுக்கு அப்புறம் we can see what is scale variable, nominal, ordinal, string எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, and then label. So this name is short name, here is label. Short name may be BMI. What is expansion of BMI? So that you can give in the label, and here it is exclusively for values. So எப்பவுமே நம்ம அனாலிசிஸ் பண்றப்ப என்ன பண்ணுவோம்? டேட்டாவை we have to convert into numerals, correct? So நீங்க வந்து MALE மேல் ஃபீமேல் எழுதுறது டைப் பண்றது வந்து ஈஸியா இல்ல 1 2 னு டைப் பண்றது ஈஸியா? 1 2, ரைட்? சோ என்ன ஆகும்? அதனால என்ன பெனிஃபிட்? ரெண்டு மேஜர் பெனிஃபிட். ஒன் இஸ் டைம், ரெண்டாவது பெனிஃபிட் எரர் ஃப்ரீ, மினிமைசிங் தி எரர் இல்லையா? ஸோ மேல்ங்கிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? ஒருத்தர் கேபிட்டல் எம் போடுவாரு, இன்னொருத்தர் ஸ்மால் எம் போடுவாரு, ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் எடுத்துக்குது. ஓகே, ரைட். கம்ப்யூட்டர்னா என்ன சொல்லுவாங்க? வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர்? இட்ஸ் an idiot box, ரைட்? இல்லையா? அதுக்கு சொந்தமா அறிவு கிடையாது. இருக்கு அதுக்கு அறிவு? ஏதோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஏஐ அதுன்னு சொல்றாங்க. அதுவுமே என்னது? பேஸ்ட் ஆன் சர்டன் டேட்டா தான். நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அது செய்யும். ஸோ சின்சியர் ஒபீடியன்ட் இடியட் பாக்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் கரெக்ட் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் ஸோ ஹியர் இன் திஸ் வேல்யூ வாட் இஸ் த லேபிள் ஃபார் வேல்யூ? ஸோ 1 மீன்ஸ் மேல், 2 மீன்ஸ் ஃபீமேல், 1 is married, 2 is unmarried, 3 is widowed, 4 is separated. Like that we have to give the values, and then you just forget about missing, column, align, measure and other things. So measure mean you have to going to say what type of measure is it. Okay, right. And then third file is output view file. In this output file only we are going to get the results of all statistical analysis we are going to perform. Whatever we are going to do the statistical analysis over the data which is available in the data file,
that will be displayed in the output file. So here from this output file, we can export this output file to any format, right? Either Word document or XLS, PPT, PDF, whatever format. Another one is called XML format, whatever format, HTML, all formats can be exported from this output viewer file. Next one is syntax file. So here, whatever the statistical analysis you are doing, what are all the statistical analysis you may have heard of it, I don't know, aware or no. என்னென்ன statistical analysis நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? Descriptive and inferential. Okay. So what are all descriptive statistics or analysis? Mean, median, mode, standard deviation, quartiles, centiles, எல்லாமே percentages, proportions, எல்லாமே descriptive statistics. அதெல்லாம் வந்து ரிசல்ட் வரும் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் மேரிட் மேல் எத்தனை பேர், ஃபீமேல் எத்தனை பேர், அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி போடுவோம். என்னோட டேட்டாவில் மேல் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, ஃபீமேல் எத்தனை பேர் இருக்காங்க. That is called a simple frequency. And the frequency எல்லாமே, once you want to do a frequency, here I want to do a frequency for score, bar chart for that frequency and everything. So all these, whatever you are doing analysis over menu, click, that can be exported to a or pasted in a syntax file. Next, once you do all the analysis for a new data set, or if you want to add another 50% or another 30 cases, then open that syntax file, run all the syntaxes, whatever that you have done it. In a simple click, you can reproduce the entire analysis in a simple click. Okay, so that's the advantage of syntax file, right? And this is just introduction how to do a statistical analysis in the SPSS. So first என்ன பண்ணணும்? So சமைக்கணும்னா first என்ன பண்ணணும்? Ingredients ரெடி பண்ணணும். கடைசியில் என்ன பண்ணணும்? எல்லாம் கேட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சேன்னு கேட்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். So first you have to import the data into SPSS. Okay, if the data is not available in your SPSS data, SPSS software or SPSS format, you have to import the data from any of the format, or XLS, ASCII, text format. There are so many formats available, or Stata, any other statistical format also. You have to import the data into the SPSS format. What is the SPSS format? star.sav. First you have to import the data. Then after importing the data, you have to, what you have to do? You have to read the data, because when can you read the data? Only if it is in the SPSS format, you can read the data in the SPSS. Correct? After reading the data, you have to do the, or you have to select the appropriate statistical analysis tool. So once the analysis tool or procedure is selected, now for those procedure, what variable you want to perform the analysis. Okay, if you want to do a simple frequency, you want to do the frequency for marital status or occupation or gender or whatever may be the case, right? Correct? So you have to select the appropriate variable. For that variable, the statistical analysis to be done. And then you have to execute the command and interpret the results. So these are all the 5 major steps involved in the statistical analysis by using SPSS. Okay. Now, how to open the SPSS? Correct? You can type here. So SPSS, IBM SPSS statistics, or you can click this window button. If you click this window button, you can see IBM SPSS statistics here, right? And then click it, you can see the SPSS, this window. This window will open, okay, without any data, and we have to import the data. Okay, right? Do you have any doubt till now? Any doubt? உங்களுக்கு கேளுங்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க?
உட்காருங்க. So usually what we will do now when I am taking MPH class, I want to close the laptop. அப்புறம் தான் நான் சொல்லுவேன். Okay, right. So do you have any doubt? Whatever the thing we have gone so far? Do you have any doubt? இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்க, டைம் ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, now you know, so what are all the things we have seen? What is SPSS, who developed this, and when it was acquired by IBM, and how many types of files are available in the SPSS? How many types? Three types. Okay, one is data file, output file, and syntax file. Okay, so once we open the SPSS, only two files will be open automatically. One is data file and the other is output file. In data file we have two windows. One is data window. So in the data window only the data will be available, and another one will be variable window. In the variable, all the information about the variable, what type of variable, how much space it required, whether it is a what type of variable. Okay, qualitative, quantitative, string, date file. So whatever the file type, it will have that variable window. And another one is syntax file. In the syntax file, whatever the statistical analysis we have performed, we can copy and paste in the syntax file, so that later if you want to do the fresh for any additional data, we can do it with a simple click. Okay, right? So to analyze the data, what we have to do? We have to import the data. After importing data into SPSS format, we have to open or read the data in SPSS. Then we have to choose the appropriate statistical procedure. Then for that statistical procedure, we have to select the variable. Then we have to run and execute. Okay, so do you have any doubt in it? Okay, right. So with this, first session is closed. So I have ran fast. புரிஞ்சுதா இல்லையா? ரொம்ப வேகமா போறனா இல்ல கொஞ்சம் கவனிங்க. ஏன்னா இது வந்து நாங்க 5 days எடுக்கிற ஒர்க் ஷாப் வந்து 2 daysல எடுக்கிறோம். ஓகே, ரைட், தேங்க்யூ மேம். அடுத்த செஷனுக்கு போகலாம் மேம். இதுலயே யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா? பேட்டரி வருமா? Okay, so far you were listening with what Mr. Bhupati said. He's a senior technical officer, more than 30 years of experience at NIE. We both traveled together. Nearly 28 years we were working together, and he's a very expert in statistical analysis, and he can teach to any lower level. And he has written several papers, and always when you approach him, he is ready to help. Now I'm introducing Kritika. She is working as a scientist there. And Kritika, I think you have gained 4 years experience at NIE, 5 years experience. So she's doing PhD under me. Okay. So she was a student at National Institute of Epidemiology, and now she has joined in a permanent post. And she will be telling about the measures of central tendency and measures of dispersion. Yes, Kritika. Very good morning, everyone. So this is the first theory session for today. So I'll make it very basic and very useful to all of y'all. So this is very important for us to
understand what are the analysis aspects. So please pay attention, though it might sound very basic. Okay, so what we are going to cover today in this session is data and a data set. What is data cleaning? What are the types of data? A little bit about descriptive statistics, frequency table, measures of central tendency, measures of dispersion, and how to present them in a manuscript as well. So talking about data, any information that we observe, be it from observational studies or experimental studies, is a data. And here I have shown a snapshot of a part of data set. So this is very important for us to understand. So two things that we should keep in our mind is what is a variable and what are observations. So every row that you see here corresponds to each and every individual's information. So that we call as observation, and specifically in SPSS, it is called as cases. So in SPSS language, every observation is known as cases. And what you see on every column is one particular information, so which we call them as a variable. So here, the column A represents, so this is Q01 underscore IDNO, which represents the question number 1, which contains this information ID number. Same way, we have multiple variables. So each and every variable is represented in a column, and each and every information about a single individual or a participant is mentioned in row. These are called observations and variables. So this is the first step that we should keep in our mind while preparing our data abstraction sheet or while preparing any data entry or data capture tools. So let me come to data cleaning. So once you have the data in this format, in rows and columns, in observations and different variables, now you will have to look at what I should do with this data. Before analyzing it, we have to see if it is right, if it has some errors. So this is a process of identifying and correcting the errors in the data sets before your analysis. So the major aspects of data cleaning are, first thing is about missing data, how to handle missing data. We'll not go deep into it, but there are a lot of ways to handle missing data. Second thing is to see if there are any duplicate records, and then how to identify them and remove them. This is again very important because our whole sample size or data set size is going to change, and all the numbers and all the numbers in the tables and graphs are also going to get affected by this. Then we have to also check for any inconsistencies in the data entry. So this we will see in detail in the next slide. And we also have to sometimes, standardize the units of measurement. For example, in your situation, maybe you would have collected information as dosage in milliliters. Then maybe you want to convert it to milligrams, right? So these kind of things should be taken care of at this stage where you are preparing your data set for analysis. So these are the list of checks that you can think of to actually see if there is any discrepancy in your data set. So the first one is called duplicate check. That is what we talked about. If there is any duplicates in terms of let's say you have entered one patient's information twice, thrice. So this is what is duplicate. Second is range check. Okay. For example, if you are capturing this information called as age of a participant. Okay. If that age is 188. So this is not possible, right? At least in today's generation, it is not possible. So which means you have made some error there. So you will have to have this range check for every numerical variable and see if all the numbers fall within this range. The next one is date check. So we always have a lot of problems when we deal with dates, especially in analysis in any software. Okay. So it is a problem in SPSS as well, but it's very less. So first you will have to understand what is the format in which you are storing the date format. Okay. So when you're capturing date, so it should be uniform format, like
day should be followed by month, then by year. So that uniform format, and then whether you're separating them by slash or hyphen, all these things are very important. So one particular information, you're storing it in one format, the other information, if you're storing it in another format, and then SPSS is not going to recognize it properly. So it will tell you that it is a string variable and not a date format. So as sir has shown in his slide, so there are different types of variables, right? So in that you also saw one date, right? And then a string format. So if you're not going to capture the dates in a proper format, then it will be considered as a string format, and you cannot do any manipulation using the date format. The next one is again format check. So format check is not only important for dates but also for other variables. So let's say you capture information in numbers. Let's say 1 for male and 2 for female. So you should be very careful. It should be 1. It should not be 1 dot, or it should not be space 1. So in Excel, you will not be able to identify it at one go, whether there is a space or not. Okay. But if you import it into SPSS, then you will see that it becomes a string format or something else. You will not know where the problem is. So please be careful with the formats for any variable that you are entering. So we'll see a few of them. Okay. Yeah. So can you identify any errors in this particular data, or do you think data cleaning is necessary for this data? Yes. Okay. Where? Age? 888. Great. So 888. So this is out of range. So we will have to check what is the correct age. Okay. We will have to get back to the participant and see whether it is 88. Once more, did we press another 8, or is 888 represents a common label for us to understand whether it is missing or not. So in standard questionnaires, you will see that whenever you capture some numeric information, at the end you will have numbers like 999, 888 that represents missing value. Okay. So you will have to make sure whether it represents a missing value or whether there is a data entry error. Okay. Next one. Good. So in the first column, which is ID, we have 3 replications. So there are duplicates in ID. So we will have to see whether it is really a duplicate or not. Okay. There is a error in ID, but if you see the other information, they're all different. So you will have to see where the problem is. This is not really appearing to be a duplicate. Okay. Yes. Next. Yeah. So when you're capturing this information, that is gender, male, female, so you see there are different formats. One is having all caps and one is starting with the first letter capital and followed by small. So if you input, take this in data set to SPSS, then it's going to show you that there are more than 2 categories. Okay. So we will have to correct that. Then any other errors that you notice? Yeah, there is also a dot in gender variable as well as in discharge date. Okay. For ID 11, the admission date is very good. So here the admission date for ID number 11 is actually 18/1/1997, but then the discharge date seems to be earlier than 18 January. So this is again some discrepancy check. So all these checks you will have to keep in mind even before you collect your data. So sometimes few data capturing softwares allows you to incorporate such range checks and discrepancy checks even before you capture the data. So thereby you can prevent most of this. Even if not, then later after you have captured the data, you will have to do all these checks to clean your data set. So you have rightly figured out range check, format check, duplicates and missing values. Okay. So now let's come to
types of data. So now you know there are different variables and observations. So these variables have different types. So that is what is meant by types of data. So it's broadly classified into two different types. One is qualitative and the other is quantitative. So what do you mean by qualitative? Qualitative can also be called as categorical. So when you are getting some information, you will be only able to qualify that information. You cannot quantify it. You cannot attach any number to it. So that is what is qualitative variable. And quantitative variable is also called as numerical variable, where you can measure the variable. Okay. So qualitative variable can again be further classified as nominal and ordinal variable. And quantitative can further be classified as discrete and continuous. Okay, so we'll see some examples. So nominal means there are just categories without any inherent order. So you can only have categories, but you cannot arrange them in any increasing or decreasing order, which means you can just name those categories. That is what is called as nominal data. So for example, like types of Siddha treatments. So which one? Can you arrange in any ascending order? No, right? There is no meaningful order in which you can arrange them. You can only name them. So for example, types of Siddha treatment, then patient gender, and then names of, let's say, Siddha formulations, types of herbal ingredients. So all these things you can just name them. You can categorize them. You cannot arrange them in any order. So therefore they come under this category called as nominal data type. Now the second one is ordinal in qualitative. So ordinal, as the name suggests, here the categories have a meaningful order in them. So you can arrange them in any meaningful order. For example, severity of symptoms. Okay, so mostly severity of symptom is measured on a Likert scale, where you have numbers ranging from low severity to high severity or high severity to low severity. So there, a person who is having this number 1 compared to a person who is having number 6 in a scale of 1 to 10 are different, right? Which means the person who is having 1, they are having the severity very less. And the severity is more for a person who has this number 6. So therefore you can arrange them in any order, ascending or descending. Same way, stages of a disease progression. So first we get the first stage, only after that we progress to the second stage, and therefore we have some natural ordering of the disease progression. Likewise, we have examples like effectiveness ratings of treatments. How effective is a treatment? So there again, whenever you say rating, most of them comes under ordinal data type. And same way, level of patient satisfaction. So all this can be categorized as ordinal data type. Now let's look at quantitative data type. The first one is discrete. So discrete means here it is a finite number and it is just countable. Okay. So like number of participants attending this particular workshop, you can only count from 0, 1, 2, 3 and all that, right? You cannot have 1.5, 1.3. So whatever is countable and it is finite number is discrete. For example, number of patients, number of treatments administered, frequency of symptoms that are occurring, number of herbs in a formulation. So all these are countable. Okay. Let's come to the next one, which is continuous, or again, this is also measurable, but you can have infinite precision when you're measuring this, which means when you're measuring the height and weight, I can measure one particular person as 155 centimeter. I can also measure, if I have even advanced, measuring equipment with me, then I can go ahead and tell the millimeters also. So I can go on by adding more and more decimals, wherein I can have infinite precision. So there are infinite numbers possible between two numbers. In such situations, we call them as continuous variable. So here, for example, we can see dosage of herbal medicine. So dosages, you can have 120, 120.5, 123 and all that, right? So therefore, dosage of herbal medicine,
body temperature, pulse rate, and blood pressure. So all this can be measured where you can have more than 1 decimals. Fine. So if you look at, you have seen in SPSS, this is called as nominal variable only. So whenever you find a nominal variable, you know it, and then you go to the variable view and then change it to nominal. And then the second one is ordinal. So again, you have this data type in SPSS. So if you know a particular variable is of the type ordinal, you can go and change it in the variable view. Specify it as ordinal. And for discrete and continuous, there are no two separate data types in SPSS, but they are together called as a scale variable. Okay, so in SPSS, what you call them is a scale variable, be it discrete or continuous. Any numerical data, you can call them as scale variable. Only if you label them as scale variable, you will be able to perform a lot of analysis in SPSS. If it is a nominal variable, you will not be able to perform a proper analysis that you want to do. So that is why learning all this is very important. Now let's come to descriptive statistics. So what is descriptive statistics? It is basically summarizing your data. So it's also called as summary measures. So you can summarize, organize, and simplify your data using descriptive statistics. So this can be done in two ways. One is using tables and the other is using graphs. So to talk more about tables, you can see frequency tables. We can have measures of central tendency in it. We can have measures of dispersion in it. So all this can be represented in the form of a table. So first, let's see what is a frequency table. So a frequency table organizes your data into categories and shows the number of occurrences for each category along with proportions. That is what is important. So for example, here you have these are all hypothetical examples which I have used. Please correct me if I'm wrong. Okay. So disease classification, which is like for example, you see different types of diseases here mentioned, and then the second column gives you the number of patients. So this is what is referred to as frequency, and in the third column you have proportion, that is percentages of how each and every category contributes overall. So which means totally there are 40 individuals out of 140 who have Vata diseases, and they constitute about 28.6% of them. That is how we get this information. Okay. Okay. Now let's come to the other two major summary measures. The first one is measures of central tendency. It is also called as measures of location. So this describes the variable in a data by a single value that represents the middle or center of that variable. So if you just want to describe a particular variable, again a numerical variable, in terms of just one number, then you will be using this measure of central tendency or location. Okay. So the most common measures of central tendency are mean, median, and mode. And we also have measures of dispersion or variation. So before going to that, let's come to this figure that we have here. I have drawn three different curves. So first, let me tell you how you will get these curves. So these are called as frequency polygon, or you can call them, frequency polygon. But how you will get is from a histogram. All these things you will see in detail in the next session. But what you see on the x-axis is the different numbers. Okay. Let's say different numbers of the variable, and how each and every particular number, how many times it has occurred. That is what is in the y-axis. Okay. So that's how you can visualize this figure for now. So you see three different curves. First curve is this. Let's say this is the black curve, which starts from, let's say, 6.5, and then there are more number of people who have this value 10, and then it again decreases. Okay. So this is the curve that I'm looking at, the black color one. So here, this is called as a
distribution. So we will see this in detail, but for now, if you see, the central value of this distribution is the dotted line that I have drawn. So if you see the dotted line that we have in the middle of the black color curve, that represents a central tendency. Okay. So we have the same central value for not only this black but also for the red one also. So the red curve also has the same central value. Fine. But they are different. In what aspect are they different? The black color one is actually narrow, but the red color one is little wider. So same way, you see, for both black and red, you have the same central value, but their spread or their dispersion is actually bigger. So that is why when you summarize any information, you should always summarize it along with both measures, which is measures of central tendency along with the measure of dispersion. So let's see what are the measures of dispersion, or it's also called as measures of variation or measures of spread. All mean the same. So the common three measures of dispersion are range, standard deviation, and interquartile range. So this describes the amount of variability or scatteredness in the variable. So that is what dispersion means. So it gives us an idea about the extent to which individual items vary from one another and from the central value. So now that you know what is mean, median, and mode, or maybe we can come back to this after we see this. Okay. So I hope that we all know what is mean, right? Simple average. Okay. So I have not given any description here. So let's see what is a mode. It is the most commonly occurring value in a data. So this can be found from both numerical and categorical data. So for both qualitative as well as for quantitative data, you can have mode. But in some data, mode may not reflect the center of the distribution very well. Okay. So there is a possibility of more than one mode for the same distribution of data. So sometimes you can see curves which has two peaks. Okay. Remember in childhood we all used to draw mountain and then in between a sun. So there are two peaks. Okay. So such curves are possible in reality. So there you have two mode. Okay. That is what is called as bimode. Sometimes you can have multiple peaks as well. That is called as multimodal. So in such situation, what will you do? Mode is not the right measure to actually tell the central tendency. So the next one is median. Median value is actually the middlemost value in the distribution when you have arranged your values in either ascending or descending order. So it is simply the middlemost value in your data set. So the median exactly divides the distribution into two halves. Okay. So there are 50% of the observations on either side of the median. So median splits your data into two halves. So what is the advantage of median is it is less affected by outliers and skewed data. Okay. So let me talk about what are outliers and what are skewed data. So outliers means in your particular data you have some value which is too extreme. Okay. That is what is an outlier. For example, when we say, let's take this variable age. Okay. So let's go back to the previous data which we had. So see in this data, you can see the range of values that age has, right? So what is the minimum value that age has here? Around 45. Okay. And the maximum value is 99. Let's say that 888 is incorrect. Okay. So the maximum value is 99. Okay. Let's say in this data set of similar age values, I have a person whose age is 8. Okay. So that is very distinct, right? So here all the information you have above 45 plus. And then one or two observations alone you have in single digit. Then they are not together in this population, right? So they are very extreme. So these are called as
these values are called as outliers. Okay. Same can be thought of when you're measuring, let's say, weight and height as well. So mostly you will have weight in the normal category. Let's say 1 or 2 people are too obese or too much underweight. Okay. So those people who are not falling in your usual range is called as an outlier. So there are multiple ways to detect what is an outlier. We'll see if we have time. Okay. So you can understand roughly what is an outlier, right? So when you have outliers, you will not be able to use mean as a summary measure because mean is very much affected by these outliers. So in the same data set, if you have an age of let's say 6, then your mean value is going to come drastically down. But in such situations, what can be the option? So there you can use median. So when you have outliers in your data set, the central tendency that you should use is median. And coming to the next part, which is skewed data. So remember in the previous slide, I showed you certain curves. So there are 3 different curves here. Okay. So this is one curve, second curve, and third curve. So here you see the first curve, initial values, there aren't so many people who have the small number of values. And then there are so many people who have values which are higher. That is what this first graph means. Okay. So here the values start from a very small frequency and then go up. So this is called as a negatively skewed distribution. Okay. And the one which you see in the middle graph, where you have both the sides of the graph split between in the middle, it's equal, right? So it's called symmetrical. So this is a typical example of a normal curve. Your normal curve should be symmetrical. It should have a bell-shaped curve. So it should start with small frequencies, go to higher frequencies, and then come back to small frequency. This is what is a normal curve. The one which you see on the right side is also a skewed curve, but to other side. So that is called as positively skewed. Okay. So the middle one is called normal distribution. The ones that you see on either sides of the normal distribution are called skewed, or it can also be called as non-normal distribution. Okay. So these are the graphs that you will be able to draw if you have discrete or continuous data type. So this is again very important because this plays a key role in deciding which analysis or which statistical test you have to go for. And even here, it is important for you to decide which central tendency and which dispersion you should choose. So it is again based on whether your data set is going to be normal or non-normal. Okay, so non-normal means skewed. So when your data set again is not normally distributed, then the measure that you should go ahead with is median. Don't use mean. Okay. So again, you can see from this graph that the middlemost one, which is normal distribution, has all 3 central tendency, that is mean, median, mode, all lie on the same line. Okay. So if your data is normal, you can very well, describe it by mean. If you describe it by median also, it is okay, but mean will give more information. So when your data is normal, it is good to describe it using mean. When your data is not normal, can you see the first figure on the left side? Which value among the 3, mean, median or mode, do you think tells about the central tendency? Is it mean, median or mode? Central value. Median, right? Because you have a skewed distribution. So what happens? See, since you have 1 or 2 values which have very low frequency, small values, your mean is driven towards the left. So therefore, if you use mean there, it is not going to give you or capture the centermost part of your distribution. So therefore, it is important you have to use median to summarize your skewed distribution or non-normal distribution.
Okay, so what is one disadvantage of median is it cannot be identified for categorical nominal data. So if you have nominal data, you definitely cannot arrange them in any order. So therefore you cannot find out which is the middlemost value, right? So therefore you should not be using median for nominal data. And yeah, that's it about measures of central tendency. So let's also see some examples, okay, for you to just understand. So for mean age of patients suffering from a particular disorder, or average dosage of a herbal medicine given to a group of patients. Median, mostly you can see this refers to length of stay, okay, any length of stay or any duration. So mostly will not be normally distributed. That is why it is summarized in median. If you go through literature, you will find out that most of the difference in dates or durations will be summarized using median. So like median length of hospital stay for Siddha treated patients, or median duration of fever reduction in patients taking a Siddha herbal formulation. Mode, you can see what is the most frequently prescribed Siddha medicine for a particular condition, or you can see what is the most commonly observed side effect for a specific Siddha clinical trial. Now let's come to measures of dispersion or measures of variation. So the first measure is range. So this is very simple, right? You take the maximum value which you have in your data set, and you take the minimum most value that you have in your data set, and then subtract them. So you will have the range of values in which you have the data with you. So this is the difference between maximum and minimum value in the variable. Second one is variance. So mean of squared difference of individual values from the mean is what is variance. Okay, so if the variance is very high, then the values are highly dispersed. Okay, again, from where? From the median, from the mean, sorry. From the mean, if you see, for example, in this 3 curves, so can you tell me which one has more variance? Red color one, because it has more spread, and which means it is it has that spread far away from the central value, which is 10. So for red color, it spreads from 10 to 16.5 in the right and 10 to 3.5 in the left. But if you see the black color one, it just ranges from 6.5 to 10 and 10 to 13.5. So this is how the spread is, right? So therefore you can see how big or small the spread is using again, how big or small the spread is from the mean. Okay, that is what will this variance tell you. Okay, and the next measure and most important measure is standard deviation. Standard deviation is very simple. It is just square root of variance. But why is it important? Because when you take variance, for example, let's say you are taking variance for age. When you are capturing age in years, so your variance answer will come out to be something in years square. Or if you are taking this variance for weight measured in kilograms, so your variance will be captured as some number kilogram square. So it's very difficult for us to interpret this number. So that is why we have an easier number in the same unit as you capture the data. That is what is standard deviation. So when you take standard deviation, the number will be in the same units in which you capture the data. It will be in kg, it will be in years only. Okay, so there you will be able to interpret the data easily. You will be able to understand the spread even more easily. The next measure is coefficient of variation. Mostly this is used to compare two different variables. So this is, take the standard deviation of that variable and divide it by mean and multiply it with 100. Okay, so this is what is coefficient of variation, and anything less than 5% is considered to be good. There is no much variation is what we say. Okay, next, interquartile range. So interquartile range
is, first you will have to understand what is a quartile. Okay, just like median, it splits the whole data into two halves, right? So quartiles splits the whole data into 4 different halves. So the first half split, it's called as first quartile. The second half split is called as median or the second quartile, and the third split is called as third quartile or upper quartile, and that is what you have. So you get upper quartile and then subtract lower quartile from upper quartile, you get something called as interquartile range. So this will tell you that the range within which the middle 50% of the data values are lying. Okay, so this is a very important measure again when you have outliers, and at the same time when you have skewed distributions, this is very helpful. So now let's see what are the data types and how should they be expressed. Okay, so always I told you, remember, you will always have to write a central tendency along with measure of dispersion. So if you have a nominal or categorical variable, how do you express it? You can express as count, or it's called as frequency, and in brackets you can mention the percentage, the first table that we saw. Okay, so this can be a way where you can express your nominal data. If you have ordinal data, where you have basically your scores or rank related data, then you can express them as median along with interquartile range. Or let's say you have quantitative data. So it can be both discrete or continuous. You will have to first find out whether it is normally distributed or skewed, whether the distribution is normal or it is skewed. Okay, and the second thing you should also keep in mind whether it is having outliers or not. Fine. So after that you will have to see that if it is normally distributed, you can express them as mean, and along with that the combination is standard deviation always. Okay, and if you have non-normal distribution, then you will use median and interquartile range to summarize your findings. So now finally let's see how to incorporate the descriptive statistics in the manuscript, or how to present your results, how to make your tables, what to write in your methods section, and how to write simple results section just with the descriptive statistics. Okay, so before that, how do you present your table? That is very important. So when you put forth table for manuscripts, then you will have to look at all these things in detail. So first thing is, look at the title. It should be very clear and concise, and it should definitely describe the time, place, person. So it should not be just descriptive table. That's not accepted by a manuscript. So you should mention everything in detail, and it should also contain the sample size with which you have made that table. The second thing is label. You should give proper labels for your rows and columns. It should not be just labeled as row. You cannot just name them as variable. Okay, so each row and column must be labeled, and you should include the units of measurement. Age, is it measured in days, years, months? So this is very important for labeling. The third one is the formatting of the table. So this is the most preferred format. So if you have words, you should keep it left aligned. If you have numbers, you should keep it right aligned. And if you have decimal points, try to stick to 1 decimal point. But if you have very small values, then you can go for 2 or 3 decimal values. Then and you all know now that whenever you write your mean, you should always write standard deviation in bracket or plus or minus according to what your manuscript wants, journal wants. And if you are writing the frequency, you should also write it along with percentages. And same way, if you are writing median, within brackets you will first mention, sorry, there is a error there, Q1 and then hyphen Q3. Okay, so people will be able to understand just by seeing the 3 numbers how spread is your data and what is the central value. That is the idea behind it. And talking about the footnotes, so again, footnotes is very important, where you can specify any missing data that you have.
Okay, sometimes you can also specify missing data as a category itself in your frequency table, but if not, you can specify them in the footnotes. And you should also, elaborate on certain abbreviations that you have used or certain symbols that you have used, or you should explain the codes. Okay. So this is an example where you see, so in the statistical methods section, so you see that we perform descriptive analysis for all baseline variables. We provided frequencies and percentages for categorical variables, and median and IQR for continuous variables. So this is how you should write your method section. And then results. So you see it has a proper title and your capital N is also specified. And then this is how you specify the variable names along with different categories that you have. On the right side, you have N, that is the count. And then in bracket, what you have is percentages or proportions. So the first one you see, it is age in years. So there you cannot have N and percentage. So this one represents mean and standard deviation. That is why it is given separately. If you don't want, you can also take this and specify it separately in the footnote. So same way, here you see duration between COVID-19 diagnosis and mucormycosis diagnosis regardless of the sequence. So this is again some duration. So you see mostly it is specified as median. This is quartile 1 and then this is quartile 3. So centermost value is 22 and the 50% of your data lies between 11 and 41 days. Again you see the units of measurement is also mentioned in the table itself. So this is another way of writing your statistical analysis section, that is your method section. So descriptive statistics were summarized for categorical in terms of proportions and frequencies, and continuous variables in terms of means and standard deviation, and statistical analysis was performed using so and so software along with the version. And this is again another example where you see continuous data were presented as mean and standard deviation if normally distributed, and median and interquartile range if data were non-normal, and categorical variables were presented as frequency and percentage. So this is very simple that you can all do. And coming to how you write the results section. Okay, so you have got your tables, analysis done, descriptives done. So how do you write it down in the results section? So you can write among the studied subject, 50% of the participants were males and 50 of them were females. See, this you can avoid. If you mention 50% males, then obviously it is understood that the other 50 is females. Okay. Then the average age was 22.75 age. Sorry, again there is a mistake, years. And then standard deviation equal to 0.93 years. Okay. So with 97.4% in this age category. So this is simple way of writing whatever numbers you have got out of your analysis. So again, if you want to put it out in a table format, so this is one example which you can see. So here you can find out a few discrepancies. Okay. So it doesn't have capital N, right? First, you don't know what is the total sample size. So they have not written it here. It is important that you write your sample size. And from this table, it readily doesn't know, what is class 1, class 2, class 3 and class 4 and so on. So the better thing that you can do is, you can mention all of this in the footnotes. You can see what is class 1, what is class 2. They have given a description here about the table 1, but still it is important that you mention everything in the table. So your table basically should be standalone. So anyone who sees your table should be able to get the complete information. They should not be going through the whole manuscript to understand what is written in the table. That is how you should make your tables. Okay, so additional tips that you can keep in mind is, no need to present the same results in both writing as well as in tables, like what happened here. So here they have also written the same information that you saw in table in the above description format. Okay, so that is not needed. Whatever you give in tables, you just write a line or two in your write-up. That's enough.
And same way, people always do this. Whatever variables you used it in tables, they use it in figures also. That also should be avoided. Certain information you summarize it in figures. Certain information you summarize it in tables. Don't do this duplication. And yeah, like words like variable and frequency. So here you see there is variable that is mentioned here and frequency, which is not needed. That is not going to be the title of your column and row. So instead you should be mentioning the actual name of the variable. Okay, so let's see quickly the last slide, which is format for a good table. So here again you see there is a proper format where you have all the information written down in your title, and you have a detailed list of whatever is there as your variables, and then you have NN percentage. Okay, so this is a very long table. I just cut, copy, pasted the end part and the beginning part of it. So here you see there are other signs symbols that are being used. So hash, star, and all that. So all this have different values. All of them you can put it down in the footnotes. Okay, so in your whole data set, not every variable is going to be continuous. Not every variable is going to be categorical. You'll have a mix of different data types, right? So you don't have to make a different table for different data types. Instead, you can make use of simple symbols like this and then put them in the footnotes. Yeah, I think this is it. So in SPSS, there is not a unique way to do things. ஒரு டயக்ராம்னா அதுக்கு ரெண்டு வழியாக பண்ணலாம், ஒரு டேபிள்னா ரெண்டு வழியாக பண்ணலாம், இல்லை மோர் தென் 2 ways. ஸோ ஆனால் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் இப்போ நாங்கள் we are giving. சும்மா in SPSS if you put rubbish you will get rubbish. அது அது பூபதி சொன்ன மாதிரி அது ஒரு idiot box மாதிரி. You have to sensibly decide this is the data I should use for this. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். So that's why we are teaching all these things. In my class, I think all my students, இது அவங்களுக்கு ஒரு brushing knowledge, so they know. So இப்போ quickly I will say what are the things you should look into while doing a diagrammatic representation. Why diagrams? Okay, raw data, it's difficult to understand, and diagrams helps in understanding the pattern and the shape of the data. அது என்ன pattern, அது என்ன shapeன்றது நமக்கு தெரியும், and it gives a meaningful impression. சரியா? Always they will say if you talk in 100 words or 1000 words, அது அவ்வளோ யூஸ் கிடையாது. But if you give a single picture, it will be more meaningful and impressive. So அதுக்காக தான் everybody goes for a pictorial representation. சரியா? அப்படியே quick-ஆ you will get across the point. And diagram, but ஒன்னே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நம்ம diagrams பண்ணும்போது or tables பண்ணும்போது we are losing some information. We are sacrificing some information. Each and every data point கொண்டு அந்த டயக்ராத்தில் நம்ம காமிக்கவே முடியாது. என்ன பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாலும் we will be consolidating it in the form of a table, then we will be taking into a diagrammatic representation. So அதை மாத்திரம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So a table is needed for drawing diagram, but need not be shown along with the diagram. சரியா? நான் இந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டயக்ராம் போட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சரியா? டைப்ஸ் ஆஃப் டயக்ராம்ஸ், this you should keep in your mind. Bar or pie chart na qualitative data. Now Kritika was explaining several things. சரியா? Bar or pie chart na please go with the qualitative data. Line diagrams or histograms na quantitative data. So that's why I have given the example there. Qualitative, again to brush up you. Qualitative data na religion, gender, place of residence, whereas quantitative data na something that is measurable, height, weight, blood sugar level values, and the மாதிரி இருக்குது quantitative data.
This you should never forget. சரியா? bar diagramனா என்ன? When data is qualitative in nature, the height of a bar is proportional to the frequency. Frequency na என்னன்னு அவங்க சொன்னாங்க. Frequency na ஒரு particular இது எத்தனை வாட்டி frequent-ஆ occur ஆயிருக்குதுன்னு சொல்ற அந்த நம்பர் தான் we call it as a frequency. Okay, so height of the bar is proportional to the frequency and width of each bar must be same. சரியா? ஒரு பார் மட்டும் அப்படியே ஒல்லியா இருக்கும், இன்னொன்று அப்படியே ரொம்ப குண்டா இருக்கும், அப்படிலாம் பண்ணவே கூடாது. It should be of equal width. Multiple bars can be drawn in the same diagram. சரியா? We'll see. இது ஒரு example. Now you look at this example. Risk factors for myocardial infarction for patients admitted to a medical college hospital. இதெல்லாம் hypothetical data. I have changed the values. Okay, so the risk factors எல்லாம் list out பண்ணியிருக்கோம். So number, then percentage. Okay, so now we are going to put it in the form of a diagram. See here. இந்த diagram, bar diagram வந்து தனித்தனியாக தான் இருக்கணும். It should not be overlapping இருக்கக்கூடாது bar diagram. And the height of the bar is proportional to the frequency of that particular category. இப்போ ஹைப்பர்டென்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா 24 பேர் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி மீனிங். ஓகே, so it should not overlap and the width of the bar should be the same across the variables. இது பார்த்தீங்கன்னா அதே இது I have put it in the sex wise distribution. Okay, so first category la hypertension la 24 members were there or 24 patients were there. Among them 10 are males, 14 are females. So this is one type of, so multiple bar வந்து ஒரே pictureல ஒரே diagramல நீங்க கொண்டு வரலாம். சரி, அடுத்தது pie diagram. When data are qualitative in nature. சரி, எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு சர்க்கிளில் 360 degrees இருக்குது. ஸோ எத்தனை கேட்டகரி இருக்கோ அதை வந்து ப்ரொபோர்ஷனலாக டிவைட் பண்ணி தான் இந்த பை டயக்ராம் பண்ணுது. அதுக்கு நான் வந்து 24 கேட்டகரிஸ் வச்சுட்டு ஐ வில் டூ அ பை டயக்ராம்னா அது ஃபூலிஷ்னஸ். நோபடி வில் லைக் இட். ஸோ கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் யூ ஹாவ் less number of categories. So otherwise you make it less number of categories and then produce the pie chart. So a circle is divided into different sectors. The areas of the sectors are proportional to frequencies. So now we'll see. In a cancer hospital in Chennai, reported the following types of cancer diagnosed for the year 2023. So this is the reported cases of different types of cancer. Okay, now this is this variable is qualitative in nature, and now we can do a pie chart for this. We'll see how it looks. சரியா? இதில் வந்து வெறுமான பை சார்ட் போட்டு எனக்கு லேபிளிங் தேவையில்லைன்னு சொன்னால் யூ டோன்ட் கிவ் லேபிள். There are various options. Number of frequency கொடுத்து percentage கொடுக்கணும்னு சொன்னால் you can do that. Okay, or else I want plain-ஆ இருக்கணும், வெறும் வந்து percentage மட்டும் வெளியில் அப்படியே காமிக்கிற மாதிரியும் பண்ணலாம். ஸோ there are அதெல்லாம் டெக்கரேஷன் தான். ஸோ this is a meaningful pie chart. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கேட்டகரி வச்சு see. So non-adherence for a treatment for a particular disease. So forgetting to take medications வந்து 17 members இருக்கிறாங்க. It accounts for 24%. அடுத்த category missed taking medication. So it's a quick way of conveying things. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா traveled without medication. சித்தால நான் கேட்கும்போது ஏன் எடுக்கலன்னு சொன்னால் இதுக்கு நாங்கள் கேரி பண்ணிட்டு போகல எங்கள் ஊருக்கு அப்படின்னாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னாங்க.
So one more diagram. This is also little அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் congested-ஆ இருக்கு. But this has been accepted for publication. So there are different types of disease conditions. Okay, don't go beyond this. சரி, அடுத்தது histogram. Histogram drawn for a quantitative variable. Essentially அது ஒரு bar diagram தான். Bars are drawn continuously, கேப்பே இல்லாம பண்றது தான் ஒரு ஹிஸ்டோகிராம்ன்றது. இந்த ஹிஸ்டோகிராம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா, ஒரு டேட்டா வந்து வெதர் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ பாப்புலேஷன் விச் இஸ் நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடான்னு பார்க்கறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அங்கேயும் வந்து வித் வந்து ஷுட் பி ஈக்குவல் அண்ட் த ஏரியா இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஃப்ரீக்வன்சிஸ். சரியா? Frequency, this is an example. Frequency distribution of hemoglobin levels of 30 individuals attending a clinic in the year 2023. சரி, இந்த டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் 30 பேஷண்ட்ஸ். வில் சி எப்படி இந்த ஹிஸ்டோகிராம் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஹிஸ்டோகிராம் மீன்ஸ் இட் இஸ் வந்து கண்டினியூஸ் பார். சேம் பார் தான், பட் இட் ஷுட் பி கண்டினியூஸ்லி பிளேஸ்ட். அந்த அதே அந்த பார்க்கு என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்கோ அதே தான், வித் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஃப்ரீக்வன்சி அந்த வித் ஆஃப் த பார் வந்து சேமாக இருக்கணும். ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் பிளாட். ஓகே, ஸோ இது வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வருது பூபதி, அதனால ஐ தாட் இட் வில் பி மற்ற எந்த சாஃப்ட்வேர்லையும் அவங்களால பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் இன் SPSS they will have a look at it. Okay, uses place value to organize, shows data in an organized way so it can be easily analyzed. So it is easier to find ஒரு ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் பிளாட் போட்டிங்கன்னா அதில் மினிமம் வேல்யூ தெரியும், மேக்ஸிமம் வேல்யூ தெரியும், மீடியன் தெரியும், மோடு தெரியும், ரேஞ்ச் தெரியும். குவிக் வே we can identify the following from the stem plot. As I said, minimum value, maximum value, mode, where most of the data is centered என்றதும் தெரியும். ஓகே, இது பாருங்களேன். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டை வந்து இங்கே போட்டிருக்கு 5, 6, 7. The second digit is actually occurring. Ipo 56, if you take 56, see 5, 6. You have 58, 5, 8. But this 58 occurs twice. So you need to show it twice. After 59 or value இருக்குது இங்கே இருக்கு. So that has been showed here. அதே மாதிரி first digit வந்து 6ன்னு ஆரம்பிக்கிறது. What are the values that is occurring in the data set? So 16 ஒன்று இருக்கு, 61 ஒன்று இருக்கு, 62 twice it has occurred, 63, 66, 67, 69. Similarly 7 digit எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து 2 twice 72ன்ற வேல்யூ 2 வாட்டி அக்கர் ஆகுது 4. ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு எல்லாமே தெரியும், மினிமம் வேல்யூ, மேக்ஸிமம் வேல்யூ, அப்புறம் எந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமான தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்குது. ஸோ குவிக் வே ஆஃப் டிஸ்கிரிப்டிவ். இது அடுத்தது லைன் டயக்ராம். இந்த லைன் டயக்ராம் வந்து இது வந்து இஸ் ட்ரான் பை டேக்கிங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டைம். லைன் டயக்ராமுக்கு டைம்னு ஒரு ஃபேக்டர் இருந்தால் தான் யூ ஷுட் டூ லைன் டயக்ராம். ஓகே, ஸோ டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஓவர் இயர்ஸ், மேபி ஓவர் மந்த்ஸ், ஓவர் டேஸ், என்ன வேணா இருக்கலாம், சம் டைம் ஃபேக்டர். அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து எனி வேல்யூ, எனி இண்டெக்ஸ் ஆர் குவான்டிடேட்டிவ். ஓகே, ஸோ டிஸ்பிளேஸ் ஹவ் அ வேரியபிள் ஹாஸ் சேஞ்ச் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். எப்படி இந்த வேல்யூ வந்து சேஞ்சஸ் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம்ன்றது இந்த லைன் சார்ட்ல தெரியும். ஸோ இது பாருங்களேன், number of smear positive new leprosy cases registered at the Municipal Leprosy Hospital, Mumbai
இது ஒரு published paper. I've given the reference bill. So 1985ல 1681 registered leprosy cases were there. ஆனால் 1995ல பார்த்தீங்கன்னா it has reduced to 528. So now we will see in the line diagram. இது வந்து it will be more informative. இந்த லைன் டயக்ராமை பார்த்தாலே இன்க்ரீஸிங்கா டிக்ரீஸிங்கா அப்படியே ஸ்டெடிலி டிக்ரீஸிங்கா இல்லை. ஸோ தெர் ஆர் சம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். ஸோ குவிக்காக நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏன் இதாக இருக்குது அப்படி கேட்கும்போது இந்த பேப்பரில் அவங்க என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க, அப்போ வந்து ஸ்க்ரீனிங் வந்து 1989ல் திடீர்னு எல்லாரும் ஒரு கேம்ப் மாதிரி போட்டு ஒரு ஸ்க்ரீனிங் ஜாஸ்தி பண்ணாங்க. அதனால so many cases were registered. So there are various reasons. Maybe actually leprosy cases also would have increased, but அப்படி பார்க்கும்போது you will get an idea. So this is a line diagram, but multiple line diagram. So COPD, cancer, CVD, diabetes, kidney. CVD cases தான் ஓவர் இயர்ஸ் வந்து அது டாப்பில் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் கம்பேர் வேரியபிள் ஓவர் இயர்ஸ். ஓகே, ஸோ கிட்னி ரிலேட்டட் டிசீஸ் வந்து இருக்கிறதுல கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஓவர் தீஸ் இயர்ஸ். ஓகே, இன் சம்மரி, ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் training in the afternoon section. It will not take என்னோட இது மாத்திரம் கேட்டிங்கன்னா 10 to 15 மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகாது. Quickly we can run through that. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, raw data difficult to understand. Diagrams along with tables help in better understanding. அதுங்க வந்து பேட்டர்னும் ஷேப்பும் நமக்கு தெரியும். Tabulation வந்து gives a overall picture. Diagrams வந்து pattern and shape, அதை மறந்துடவே கூடாது. Then meaningful impression in mind, get across a point quickly. ஆனால் ஒரு diagram பண்ணோன்னா you need a table, but you need not show that table along with your diagram. ஆனால் you should keep in mind you are sacrificing some details by putting in the form of a table or putting in the form of a diagram. ஏன்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் அந்த டயக்ராமில் கொண்டு வர முடியாது. யூ ஆர் கிளாசிஃபையிங் இட் அண்ட் புட்டிங் மினிமம் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ வில் பி சாக்ரிஃபைசிங் சம் டேட்டா. ஒன் மோர் திங், இது வந்து உங்களுக்கு போர்ஷனில் இருக்கு, ஹவு டு டெஸ்ட் அ நார்மாலிட்டி. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த கர்வ், bell shaped curve, this test they have specified for you, Shapiro-Wilks normality test. This test is one of the generic normality tests that are meant to identify all deviations from normality. Its power is equivalent to other tests. இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், when the p value is less than or equal to 0.05, the test rejects the normality. So if the normality test fails, you may say 95% certainty that that the data does not fit the normal distribution. ஆனால் இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும், the Shapiro-Wilks test is sensitive to small sample size. It is generally used for samples less than 50. More than 50 na எல்லாமே நார்மல் காமிக்கும். So more than 50 na they suggest Kolmogorov Smirnov test. So உங்களுக்கு போர்ஷனில் வந்து Shapiro-Wilks testன்னு இருக்கு. So how it will be? So the SPSS output will be of this form. இது வந்து less than 0.05 na it does not follow a normal distribution. So what is your hypothesis you are fixing? And the data comes from a normal population solite. But when you get a p-value less than 0.05, we are rejecting the null hypothesis. Okay, so p-value smaller than 0.05, no, normal. Normal distribution. So, more than 50 na எல்லாமே நார்மல் காமிக்கும். So உங்களுக்கு போர்ஷனில் வந்து Shapiro-Wilks testன்னு இருக்கு. So how it will be? So the SPSS output will be of this form. இது வந்து less than 0.05 na it does not follow a normal distribution. So what is your hypothesis you are fixing? And the data comes from a normal population solite. But when you get a p-value less than 0.05, we are rejecting the null hypothesis. Okay, so p-value smaller than 0.05, no, normal
is assumed. It's not assumed. Yeah. If S normal distribution is not assumed. Okay. So this also we will be doing. It's a quick way. Or 1 minute la test panni mudichilla. Okay, thank you. So winding up, I'm saying we were so far looking at the bar diagram, pie chart, line diagram, அப்புறம் வந்து stem and leaf plot, அடுத்தது இந்த Shapiro-Wilks test. You have multiple bars also, so you can try n number of things in SPSS if you have interest. சரியா? பூபதி என்ன தெரியுமா சொல்லுவாரு, எது முக்கியமோ எது ஜெனரிக்கோ he will teach all those things. You have to try on your own. ரொம்ப அழகுபடுத்தணும் உங்களோட இதுன்னா you can do very well. He is very expert in that. So I remember those days. ஒரு 2 sentences na பூபதி பத்தி சொல்லிடுறேன் because I did not introduce him. We were working in Bill and Melinda's great gate project. சரி, ஒரு 2-3 years ஒன்னா வேலை செஞ்சோம் பூபதி. We were in a permanent post, but we were doing the project. We got that project, so we were on lean to that project. So நான் எனக்கெல்லாம் நம்பவே முடியாது, whole night will not sleep. வீட்டுக்கு போகும்போதே 8 மணிக்கு நான் சொல்லுவேன், பூபதி எல்லாத்தையும் உங்கள் கையில் கொடுத்துட்றேன், நான் போகிறேன், இதுக்கு மேலே என் மைண்டு டயர்ட் ஆயிடுச்சு. அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தா you would have completed everything. So that much involvement. இப்போ நீங்கள் தட்டி ராத்திரி அவரை கேட்டு இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானாலும் சொல்லிடுவார். So that much he is very strong and his interest பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவார். ஒரு டெக்னிக்கல் ரிப்போர்ட் நான் பண்ணி கொடுத்தேன்னா அதில் எனக்கு 100 தப்பு கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவார். எனக்கு சம்டைம்ஸ் கோவமே வரும், ஆனால் பட் ஐ லேர்ன்ட் a lot from him. Make use of him. So do well. All the best. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாரும் வந்து அந்த ஒரு கொஸ்டினர் கொடுத்த பாத்தீங்களா? அந்த கொஸ்டினர் பத்தி ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு என்ன கத்துக்கிட்டீங்க அல்லது வந்து என்ன அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அந்த கொஸ்டினர்ல இருந்து? பாத்தீங்களா இல்லையா? பார்த்தங்க சார், ஆனா படிக்கல அப்படிங்கிறீங்களா? அதுல என்னென்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க? ரொம்ப பேசிக் லெவல் என்னென்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன? ஐடி நம்பர். ரெண்டாவது கொஸ்டின் டேட். மூணாவது கொஸ்டின் ஏஜ். 4 5 6. ஸோ அதுதான் நான் கேட்டேன் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு. இப்போ மட்டும் பதில் சொல்றீங்க. ஓகே, அதுக்கடுத்து ஆக்குபேஷன், அப்புறம் பர்சனல் மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி, அதுக்கடுத்து ஃபேமிலி மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி, அதுக்கப்புறம் டொபாக்கோ, அப்புறம் ஆல்கஹால். ஓகே, அடுத்து ஆந்த்ரோபோமெட்ரிக். ஓகேயா? அதில் ஹைட்டு, வெயிட்டு, வைஸ்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், அப்புறம் பிபி, சிஸ்டாலிக், டயஸ்டாலிக், அப்புறம் பல்ஸ் ரேட், அதுக்கப்புறம் லேப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். அதில் என்னென்ன கேட்டிருக்கோம்? ஓகே, சரி. இப்போ காலையில் வந்து அவங்க கிருத்தியா மேம் வந்து ஏதோ சொன்னாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்னு, இல்லையா? இதுல ஏதாச்சும் உங்களால கிளாசிஃபை பண்ண முடியுமா? என்னென்ன வேரியபிள் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா இல்லையா? ஏங்க உங்களை தான் கேட்குற. மத்தியானம்னா கூட சார் பசி காது அடைக்குதுன்னு சொல்ல, இப்போ அதுவும் சொல்றதுக்கு வழி இல்லை. சரி, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன? ஏஜ். அது என்ன வேரியபிள்? வாட் டைப் ஆஃப் வேரியபிள்? நாமினல். ஸோ நாமினல் சொல்றவங்க எல்லாம் கையை தூக்குங்க. என்னன்னா நாமினல் எப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். சொன்னது யாரு நாமினல்னு? எப்படி நாமினல்னு சொல்றீங்க? சொல்லுங்க. உங்களை விடுற மாதிரி இல்லை, சொல்லுங்க. ஆர்டர் பண்ணலாமா? பண்ண முடியாது. சரி, ஓகே. அப்போ வந்து ஆர்டர் பண்ண நாமினல்ங்கிறது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா இல்லையா? இது ஏஜ்ங்கிறது வந்து ஒரு குவாலிட்டேட்டிவா? ஏஜ் குவாலிட்டேட்டிவா? இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கா இல்லையா? நியூமரிக்கல் வேல்யூ இருக்கா இல்லையா? அப்போ டிஸ்கிரீட்டா? நான் முதல்லயே சொன்னேன், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் லாஜிக்கல் திங்கிங் அண்ட் காமன் சென்ஸ். ஏஜ் வந்து
அவங்க ஒரு கண்டினியூஸ்க்கு வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்தாங்க இல்லையா? 2 வேரியபிளுக்கு 2 வேல்யூ கடையில் எவ்வளவு வேணாலும் வந்ததுன்னா தட் இஸ் கண்டினியூஸ். இல்லை ஒன்லி கவுண்டபிள் நம்பர்ஸ், ஹோல் நம்பர்ஸா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு டிஸ்கிரீட்னு சொன்னாங்க இல்லையா? கரெக்டா? இப்ப ஏஜ் வந்து என்ன? கண்டினியூஸ். இல்ல டிஸ்கிரீட்னு சொல்றவங்க எத்தனை பேரு? கண்டினியூஸ். நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம சோம்பேறித்தனத்துக்காக கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? ஓகேயா? இப்போ வந்து அந்த நானோ ஏதோ ஒரு செகண்ட்ல எத்தனையோ நானோ செகண்ட் எல்லாம் இது பண்ணலாம்ல. ஸோ இட் கண்டினியூஸ் டேட்டாங்கிறது வந்து ஏஜ் இஸ் ஏ கண்டினியூஸ் டேட்டா. ஓகே, அதுக்கு அடுத்து ஜெண்டர், நாமினல். ஓகே, there is no order. ஓகே, அடுத்து மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், நாமினல். ஓகே, ரைட். அடுத்து எஜுகேஷன், ஆர்டினல். எனி டவுட்? நான் இப்போ சொல்ல முடியாது ஆர்டினல்னு, ஏன்னா இப்போ ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி வந்துருச்சு. நினைச்சா நீங்க எம்எஸ்சி படிச்சிடல, 25 வருஷம் முடிஞ்சதுன்னா இல்லையா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். பட் ஆக்சுவலி பை நேச்சர் இட் இஸ் ஆர்டினல் டேட்டா. ஓகே, அடுத்து ஆக்குபேஷன், நாமினல். நெக்ஸ்ட் பைனாமியலா? பைனரி. ஓகே, பைனரிக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு? அடுத்தது டைகாட்டாமஸ் அல்லது வந்து பேசிக்கா இட் கம்ஸ் அண்டர் கேட்டகாரிக்கல் டேட்டா, குவாலிட்டேட்டிவ். ஓகே, எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, அடுத்து அதுவும் அதேதான். அடுத்து டொபாக்கோ, சேம். ஆல்கஹால், சேம். நெக்ஸ்ட் ஹைட், கண்டினியூஸ். ஓகே, வெயிட். ஸோ அதுக்கு அடுத்து லிபிட் ப்ரொஃபைல்ஸ், கண்டினியூஸ் தான் இல்லையா? ஓகே, ரைட். அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் சிஸ்டாலிக் பிபி. கண்டினியூஸா இல்ல கவுண்டா எனக்கு தெரியாது, நீங்க தான் டாக்டர்ஸ், நீங்க தான் சொல்லணும். கண்டினியூஸ், ஏன்னா நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அதுக்கு குவாண்டம் பண்றது இல்லை, ஒன்லி ஹோல் நம்பரா கொடுக்குது இல்லையா? அது இப்போ வர்ற மெஷின்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் சொல்ல. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கண்டினியூஸ். கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவில்? இல்லை, எல்லாம் தெளிவா இருக்கீங்களா? ஓகே, ரைட். நவ் இப்போ வந்து நம்ம டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் இன் SPSS. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். பட் இதுல இருந்து வேற ஏதாச்சும் டேட்டா டிரைவ் பண்ண முடியுமா நம்மளால? இந்த கொஸ்டினர்ல கடைசியில கொடுத்துருப்பேன் பாத்தீங்களா? இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற வேரியபிள் இருந்து கலெக்ட் பண்ண வேரியபிள் வேற என்னென்ன வேரியபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம்? BMI இருக்கு. அப்புறம் BMI ஓட இப்போ ஒரு பெட்டர் மெஷர்மெண்ட் இன்னொன்னு இருக்குங்கிறாங்க. அது என்னது? அடுத்து பெட்டர் மெஷர்மெண்ட் வெயிஸ்ட் ஹீப் ரேஷியோ. வெயிஸ்ட் ஹீப் ரேஷியோ நான் அது கொடுக்கல, ஆனா நீங்க யோசிக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் மறந்தாலும் டாக்டர் மறக்கக்கூடாது, அதனால தான் நான் பர்பஸா விட்டேன். ஓகேயா? வெயிஸ்ட் ஹீப் ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணலாம். அடுத்து எங்க நான் கொடுத்த கொஸ்டினர் பாத்தீங்கன்னாலே கடைசியில் நிறைய இது இருக்கு. இன்னும் அதான் வந்து உங்களுக்கு ஹிண்ட் இருக்குல்ல, இருக்கா இல்லையா? அப்ப நீங்க காலையில கொஸ்டின் பார்க்க சொன்னப்போ யாரும் பார்க்கல, இப்ப பார்த்துட்டு சொல்றீங்க இல்லையா? அப்ப பார்த்துக்கலாம் கேட்கறப்போ. ஓகே, ரைட். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேயா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஒரு அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு, இந்த அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னு சொன்னாங்க டாக்டர் கிருத்திகா மேம்? என்ன சொன்னாங்க? டேட்டா கிளீனிங் பண்ணணும்னாங்க. ஓகேயா? அந்த டேட்டா கிளீன்டு டேட்டாவா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுவோம். பட் ஆஸ் சச் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, SPSS இஸ் நாட் மேட் ஃபார் டேட்டா என்ட்ரி. ஓகே, SPSS இஸ் நாட் மேட் ஃபார் டேட்டா என்ட்ரி. இட் இஸ் மேட் ஃபார் ஒன்லி டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அனாலிசிஸ், நாட் ஃபார் டேட்டா என்ட்ரி. தட் கீப் இன் யுவர் மைண்ட். நீங்க வந்து நான் SPSSல போய் என்டர் தி டேட்டானா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள், ஏன்னா ரொம்ப ஹைலி டிஃபிகல்ட். அதுக்கு பெட்டர் நீங்க வந்து ஒரு நல்ல நோன் சாஃப்ட்வேர்ஸ், நிறைய டேட்டா என்ட்ரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, அதுல யூஸ் பண்ணுங்க. இல்லாட்டி வந்து சிம்பிள் எக்ஸல்ல யூஸ் பண்ணுங்க. எக்ஸல்ல யூஸ் பண்றப்ப என்னது,
நீங்கள் நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் வந்து வெரிஃபை பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 4 இடத்துல டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறீங்க, எனக்கு வந்து ஒரு 200 டேட்டா இருக்குது, சரி நான் ஒரு 100 டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறேன், பக்கத்தில் கொலிக்கிட்ட உங்களோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட 100 கொடுத்தீங்கன்னா 2 பேர்த்தோட டேட் ஃபார்மேட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கணும். புரியுதுங்களா? நீங்கள் வந்து ஒரு டிடி MMYYன்னு வச்சுட்டு அவங்க வந்து MMDDYYன்னு வச்சாங்கன்னா நீங்கள் இந்தியன்ஸ், அவங்க வந்து அமெரிக்கன்ஸ்னு போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ கடைசியில் கஷ்டப்படுறது நீங்கள் தான், திருப்பி டேட்டா என்ட்ரி பண்ணணும். ஸோ அந்த ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே பார்த்துக்கணும். ஓகேயா? ரைட், சரி மூவ் பண்ணலாமா? பார்க்குமா? ஓகே, ஒரு 5 minutes நீங்கள் யாரும் லேப்டாப் எதுவும் பண்ண வேண்டாம். நான் என்னென்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ ஃபார் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து SPSSன்னு சர்ச் பண்ணி SPSS ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு போயிடுறோம். அடுத்து வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு ரிப்பன் இருக்கும், இந்த வந்து மெனு பார்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வரல, ஓ பாயிண்டர் இருக்குங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த ஃபைல், எடிட், வியூ, டேட்டா, ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், அனலைஸ், கிராஃபிக்ஸ், இதுக்கு பார்த்தீங்களா இதுக்கு வந்து மெனு பார் அல்லது வந்து மெனு ரிப்பன் சொல்லுவோம். நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிவாக யூஸ் பண்ணுறது ஃபைல், டேட்டா, ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், அனலைஸ், கிராஃப்ஸ். டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் வியூங்கிறத பண்ணுவோம், பட் வியூ நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எடிட்டும் அதிகம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், பட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட் ஆனீங்கன்னா நீங்கள் எடிட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்டென்சிவாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபைல், ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், அனலைஸ், கிராஃப்ஸ், டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் டேட்டா. இது மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோங்க. இதுதான் வந்து நம்ம SPSS ஓட ரிப்பன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் if you want to create a new data in the SPSS you have to go to file, new data. ஸோ கீழே கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா, ஃபைல், நியூ டேட்டா. இது வந்து நீங்க வந்து ஒரு புதுசா ஒரு டேட்டாவை கிரியேட் பண்றதுக்கு, நீங்க இம்போர்ட் பண்றது கிடையாது. இதுல வந்து ஃபைல் நியூனாலே நியூ டேட்டா யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட். இதே மாதிரி வந்து நீங்க என்னென்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் கிரியேட் a நியூ டேட்டா and also new syntax file and also new output file that you can create using new. All these things are new. பட் உங்களுக்கு வந்து as such இப்போ வந்து இது தேவையில்லை, பட் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டு ஓபன் ஆர் இம்போர்ட் a டேட்டா செட். ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்ல இருக்கு, SPSS டேட்டா ஃபைலா இருக்கலாம், எக்ஸலா இருக்கலாம், அதர் டேட்டா ஃபார்மேட் இருக்கலாம். எதா இருந்தாலும் அதர் டேட்டா ஃபார்மேட்ல இருந்து நீங்க இம்போர்ட் பண்ணி அதைய வந்து நீங்க ஒரு SPSS டேட்டா செட்டா கிரியேட் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கோ டு ஃபைல், அதுக்கப்புறம் இருக்கிற வந்து ஓபன். ஸோ கோ டு ஃபைல், ஓபன் டேட்டா, அண்ட் தென் இந்த ஓபன் டேட்டான்னு கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு விண்டோ வரும். இந்த விண்டோ வந்து ஓபன் ஆகும். பாத்தீங்கன்னா மேல உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் டேட்டான்னு இருக்கு. ஸோ ஓப்பன் டேட்டா கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு இந்த விண்டோ இதாகும். இதுல வந்து உங்களோட டேட்டா வந்து எந்த ஃபோல்டர் இருக்குங்கிற அதை வந்து நீங்க இங்க சொல்லணும். நான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன், இங்க ட்ரைனிங் டேட்டான்னு கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இங்க வந்து நீங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் டேட்டான்னு இருக்கு. உங்களோட டேட்டா வந்து எந்த ஃபோல்டர் இருக்கோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபோல்டரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து உங்களோட ஃபைல் நேம் என்னவோ அந்த ஃபைல் நேமை, இந்த ஃபைல் நேம்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் ஃபைல் நேம் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது எந்த ஃபைல் டைப். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஃபைல் டைப் இருக்கு. இது எல்லாம் நம்ம அதாவது வந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ போர்ட்டபிள் ஃபைல் இருக்கு, எக்ஸல் ஃபைல் இருக்கு, CSV இருக்கு, டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்கு, SAS டேட்டா. இன்னும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இது இருக்கு, அதெல்லாம் நான் காட்டல, அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ இது பாக்குறப்ப நம்ம பார்க்கலாம். ஒன்ஸ் இது செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். நான் உங்களுக்கு அது வந்து இப்போ டெமோ பண்ணலாம், இதை பார்த்துட்டு டெமோ பண்ணலாம். அடுத்து வந்து என்னன்னா இப்போ நம்ம ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸ்டோர் பண்றப்ப அதே மாதிரி ஃபைல் சேவ் ஆஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ஸ்டோர் ஆகிக்கும். அது நம்ம டெமோ பார்க்குறப்ப பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட். டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட்னா நம்ம நீங்க சொன்னீங்கல்ல BMI, அப்புறம் வந்து வேஸ்ட் ஹீட் ரேஷியோ, அப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று இப்போ வந்து பிளட் பேராமீட்டர், ஐ மீன் லிபிட் ப்ரொஃபைல் எல்லாம் வந்து நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம், கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஃபாஸ்டிங் குளுக்கோஸை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம், டயபெட்டிக், நான் டயபெட்டிக், இல்லாட்டி வந்து
borderline சொல்லிட்டு based on the certain criteria we can classify it. Similarly BMI வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மெனு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ கம்ப்யூட் வேரியபிள்ங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு வேரியபிள் அதாவது வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு. சப்போஸ் கம்ப்யூட் BMI equal to உங்களுக்கு வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஃபார் BMI? ஸோ BMI equal to height divided by weight divided by height in meter square இல்லையா? அது வந்து நீங்க அந்த ஃபார்முலா கொடுத்தீங்கன்னா BMI equal to அது இது பண்ண எல்லாமே பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து ப்ரோக்ராமபிலிட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் விட்டுருங்க, கவுண்ட் வேல்யூஸ் வித்தின் கேசஸ் அது தேவையில்லை, உங்களுக்கு தேவையில்லை. ரீகோட் இன்டு சேம் வேரியபிள், அப்புறம் ரீகோட் இன்டு டிஃபரெண்ட் வேரியபிள். ஸோ இது ஏதாச்சும் லாஜிக் உங்களுக்கு புரியுதா? ரீகோட் இன்டு சேம் வேரியபிள், ரீகோட் இன்டு டிஃபரெண்ட் வேரியபிள், எனி ஐடியா? எங்க இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? கோட் பண்றோம். இல்ல அது வேற, அது லேபிளிங், அது பேர் வைக்கிறது. இது வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்றோம். கோடிங்னா என்ன? கேட்டகரைசிங். ஸோ BMI வந்து நம்ம எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம்? அண்டர் வெயிட், நார்மல், ஒபீஸ் அண்ட் ஓவர் வெயிட். அதுலேயே வந்து ஓவர் வெயிட் 1, ஓவர் வெயிட் 2 ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, ஒபீஸ் 1, 2, 3 இருக்கு இல்லைங்களா? ஒபீஸ் 1, ஒபீஸ் 2, ஒபீஸ் 3 இருக்கு. ஸோ என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து ரீகோடுங்கிறது வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் தட் ஒன். தட் மீன்ஸ் whatever the existing variable you can categorize it or you can classify it. Okay, so age வந்து ஏஜ் குரூப்பா கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்குபேஷன் வந்து ஒரு 10-15 இருக்கும். நான் எனக்கு 10-15 ஆக்குபேஷன் வேண்டாம், எனக்கு 3 கேட்டகரி போதுன்னு பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து கேட்டகரைஸ் பண்றது வந்து ரீகோட். இன்டு சேம் வேரியபிள்னா அதே BMI வந்து அதே BMIல வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணிரு. பட் நீங்க திருப்பி வேற ஒரு நீங்க BMI கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து வேற வேண்டாம், நான் வந்து அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு போகணும்னா யூ கான் டூ தட். புரியுதா? ஆனா அது சேம் வேரியபிள்லயே மாத்தி விட்டுரும். ஆனா ஆல்வேஸ் என்ன பண்ணணும்? எனக்கு ஒரிஜினல் டேட்டாவும் வேணும், புதுசா ஒரு வேரியபிள் வேணும்னா கேட்டகரைசேஷன் பண்றது யூ ரீகோட் இன்டு டிஃபரெண்ட் வேரியபிள்ஸ். ஓகேங்களா? அதுதான் ஆல்வேஸ் பெட்டர். அதுதான் பண்ணணும் நீங்க. ஏன்னா we can have both new variable as well as the original existing variable. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரீகோட், அது உங்களுக்கு வேண்டாம், டம்மி வேரியபிள் தேவையில்லை. அவ்வளவுதான். நீங்க மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்றது வந்து கம்ப்யூட் வேரியபிள், ரீகோட் இன்டு சேம், ரீகோட் இன்டு டிஃபரெண்ட் வேரியபிள். இந்த ரெண்டு தான் நம்ம மேக்ஸிமமா நீங்க இங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, நீங்க கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் போற போல உங்களுக்கு வந்து டம்மி வேரியபிள் இதெல்லாம் நிறைய யூஸ் ஆகும். பட் பேசிக்கா அது வேண்டாம் உங்களுக்கு. ஓகேயா? நம்ம இங்க வந்து இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், கம்ப்யூட் நியூ வேரியபிள். எப்படி கம்ப்யூட் நியூ BMIயோ WH ரேஷியோவோ அதெல்லாம் எப்படி பண்றதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ரைட். ஐ திங்க் அவ்வளோதான். இது வந்து அந்த ஃபார்முலா ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதான் வந்து ஃபார்முலா BMI எப்படி கால்குலேட் பண்றது என்ன ஏதுங்கிறத. ஓகே, இது ரீகோட் இன்டு டிஃபரெண்ட் வேரியபிள், சேம் வேரியபிள். ஓகே, ஸோ இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா? இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா? புரிஞ்சுதா புரியலையா? புரிஞ்சுது. ஸோ கேன் வி டூ இட்? ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்றேன். ஓகே, அப்புறம் இன்னொன்று வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம லேபிளிங் கொடுக்கணும் இல்லையா? 1 ஈக்குவல் டு மேல், 2 ஈக்குவல் டு ஃபீமேல். அதுக்கு பேர் என்ன பேர் வைக்கிறது? லேபிளிங். அது நம்ம பண்றோம். ஓகே, ரைட். ஸோ கொஞ்சம் கவனிங்க. நான் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து நான் இங்கே வந்து SPSS IBM SPS இது பார்த்தீங்கன்னா IBMனு போட்ட உடனே இங்கே எனக்கு என்ன வருதுன்னா IBM SPS ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான். இங்கே வந்து IBM SPS ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, இது MSPன்னு வருது, எங்க போகுதுன்னு தெரியல.
நீங்க வந்து இது 3 விதமா யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து இங்க இந்த இடத்துல வந்து டைப் பண்ணலாம், அல்லது வந்து இதுல கிளிக் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு வரும், அல்லது வந்து இங்க இருக்கிற இந்த ஐகான்ஸ் இருக்கு, இந்த ஐகானை கிளிக் பண்ணலாம். ஓகேயா? அப்போ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா 3 இது ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஓகே, அதர்வைஸ் இன்னும் இங்க போய் நீங்க வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎம் எங்க வரும், ஐபிஎம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு போனீங்கன்னா இதில் வந்து ஐபிஎம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் 26 இதெல்லாம் வேண்டாம், லைசன்ஸ் இதெல்லாம் வேண்டாமல் கம்ப்யூட்டர் லைசன்ஸ் ஆத்தன்டிகேஷன்லாம் விட்டுட்டு ஐபிஎம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அது போகலாம். பட் பெட்டர் வந்து ஆல்வேஸ் நீங்கள் வந்து இங்கே இந்த இதில் வந்து ஒரு ஐகான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஐகானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போதும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன இருக்குது, இப்போ வந்து இந்த டேட்டா வியூ ஓப்பன் ஆகிருக்கு, சைமல்டேனியஸாக இதில் டேட்டா வியூ மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வியூ சேர்த்து ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, இது ஓப்பன் ஆகல. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா வியூவில் வந்து எவ்வளோ விண்டோ இருக்கு, 2 விண்டோ இருக்கு. ஒன்று வந்து டேட்டா விண்டோ, டேட்டா வியூ விண்டோ, இன்னொன்று வந்து வேரியபிள் வியூ விண்டோ. ஸோ இப்போ வந்து என்ன, நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஐ வாண்ட் டு இம்போர்ட் தி ட்ரைனிங் டேட்டா. ஓகே, ரைட். ஸோ ஃபைல், I want to open a existing data. So where is it? It is in the this PC. இதில் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் listen here. Okay, NIS training data. இதில் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு blank-ஆ இருக்கு, ஏன்னா SPSS டேட்டா எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா இங்கே வந்து டிஃபால்ட் ஃபைல்ஸ் டைப் வந்து SCAV டைப். ஸோ I am going to select what is my file type, XLS. But இங்க என்னென்ன ஃபைல் இருக்கு, SPSS statistics இருக்கு, SPSS PC plus, portable, Excel, CSV, text, SAS, data, DBase, Lotus, Silk, all supported data types, all files. So இவ்வளவு formats இருக்கு. என்னோட டேட்டா வந்து Excel இருக்கனால I am selecting this. And how many data sets are there? Training data. Click open. ஸோ ஓப்பன் கொடுத்தோடனே இங்கே வரும், இந்த விண்டோ வரும். இந்த விண்டோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒர்க் ஷீட்னு இருக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியுமில்ல, எக்ஸலில் வந்து நம்மளுக்கு கீழே வந்து நிறைய சீட்ஸ் இருக்கு, சீட் 1, சீட் 2, சீட் 3ன்னு இருக்கு. யூஸ்வலாக வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் சீட்டை தான் செலக்ட் பண்ணும் டிஃபால்ட்டாக. அதனால நீங்கள் வந்து எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் சீட்டில் வந்து உங்கள் டேட்டாவை வச்சுக்கிறது ஆல்வேஸ் பெஸ்ட். இல்லாட்டி என்ன பண்ணணும்னா சீட் 2, சீட் 3ன்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த ப்ராப்பர் சீட்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். இதில் என்ன சீட் செலக்ட் பண்ணணும்னா இங்கே வந்து ஓகே, இதில் வந்து ஒரே ஒரு சீட் இருக்குனால இருந்தாங்க. சப்போர்ட் சீட் 1, சீட் 2, சீட் 3ன்னா இது எல்லாத்தையும் காட்டும். இந்த இது பண்ணிக்கிறீங்க. ரேஞ்ச் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக விட்டுடுங்க. ஏன்னா ரேஞ்ச் என்னன்னா உங்களோட டேட்டா செட் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்கு. அது வந்து உங்களுக்கு காலமெல்லாம் வந்து ஏபிசின்னு இருக்கு எக்ஸல்ல, ரோ வந்து 1, 2, 3ன்னு இருக்கு. யூ கேன் கிவ் த ரேஞ்ச். பட் எதுவுமே கொடுக்கலீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணும். இந்த ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா A1லேருந்து Y351 வரைக்கும் வந்து நம்ம ரேஞ்ச் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது செலக்ட் பண்ணியிருக்கு. அதனால அது நீங்க விட்டுலாம். அப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் வேரியபிள் நேம் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஆஃப் டேட்டா. ஸோ எக்ஸல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ என்ன கொடுப்போம், ரோ நம்பர் 1. அதில் நீங்க என்ன கொடுக்கணும், டைட்டில். ஸோ ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம அந்த எக்ஸல் டேட்டாவை பார்த்துடலாம். தட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேல்யூஸ் தட் டிட்டர்மைன் தி டேட்டா டைப் 95%. இக்னோர் ஹிடன் ரோஸ் அண்ட் காலம். ஹிடன் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்னு தெரியுமா எக்ஸல்ல? ரோவை வந்து காலத்தை வந்து ஹைட் பண்ண முடியும், அதை இக்னோர் பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு கேட்குது. யூஸ்வலாக அது வந்து அது டிஃபால்ட் என்ன இருக்கோ அதை வச்சிருங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம மறந்துட்டு எப்போவாச்சும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஹைட் பண்ணி வச்சிருப்போம், அது வேணும் நம்மளுக்கு. அதனால இக்னோர் பண்ணிடுறது ஆல்வேஸ் பெஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் லுக் இன் டு தி எக்ஸல் டேட்டா ஃபர்ஸ்ட். இப்போ நீங்கள் கிளிக் ஓகேன்னா உங்களுக்கு வந்து இது டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக வச்சிருக்கேன், உங்களுக்கு ரொம்ப சின்னதாக தான் வரும். இது வந்து என்ன, அந்த நீங்கள் ஒரு சின்டாக்ஸ்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்டாக்ஸை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இதை ஜஸ்ட் ரன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து ஓப்பன் ஆகிக்கும். ஸோ இது நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம் லேட்டர்.
Okay, now we will go see the okay. So this is the training data. தெரியுதா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்குவா? ஸோ லாஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியுதா? நோ. இப்போ தெரியுதா? தெரியுதா இல்லையா? மேடம் நீங்க எங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க? ஓகே, தெரியுதா இல்லையா? ஓகே. So I am freezing first row and first two columns. Now you can take that questionnaire open பண்ணுங்க. So questionnaire 1 வந்து என்ன? ID number. Question 2. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு follow up study பண்ணோம். ஃபாலோ அப் ஸ்டடியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பேஸ்லைன் சர்வே நம்மகிட்ட இருக்க டேட்டா, அப்புறம் வந்து ஒரு 5th இயரில் ஒரு ஃபாலோ அப், அப்புறம் 7th இயரில் ஒரு ஃபாலோ அப் பண்ணேன், 8th இயரில். ஓகே, பேஸ்லைன் 5th இயர் அண்டு 8th இயரில் வந்து ஒரு ஃபாலோ அப் பண்ணேன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 3 ஏஜ். ஸோ இந்த இது வந்து நம்ம வந்து இது வேரியபிள் நேம். ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து என்ன சொல்கிறேன்? கன்சிடர் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஆஃப் தி டேட்டா ஆஸ் வேரியபிள் நேம்ஸ். ஸோ அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிங்கன்னா இதையும் வந்து ஒரு ரெக்கார்டாக எடுத்துக்கும். ஓகே, அவங்க சொன்னாங்களே ரெக்கார்ட் இல்லை, கேஸாக எடுத்துக்கும். கிருத்தியா சொன்னாங்கல்ல, ஒவ்வொரு இது வந்து ஒவ்வொரு ரோ இஸ் எ கேஸ், இஸ் அன் அப்சர்வேஷன் சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும். நம்ம என்ன சொல்லணும்? SPSSக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து நீ வேரியபிள் நேமாக எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. ஓகேயா? ஸோ இட் வில் கன்சிடர் ஃபர்ஸ்ட் ரோ எஸ் தி வேரியபிள் நேம். ஸோ மீதி ரிமைனிங் எல்லாம் வந்து அது கேசஸாக எடுத்துக்கோ, அப்சர்வேஷன்ஸ், டேட்டா பாயிண்ட்ஸாக அது வந்து எடுத்துக்கோ. ஓகேயா? ரைட். ஜெண்டர் வந்து ஒன்றுனா என்ன? 2 = அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கு இருக்கு இல்லையா? எஜுகேஷன் 1. மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் ஒன்றுனா என்ன? 2, 3, விடோ, டிவோர்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட், எல்லாமே ஒரே கேட்டகரியில் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து இங்கே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? everything is entered as numerical values. ஓகேங்களா? ஏன்னா அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து நியூமரிக்கலா என்ட்ரி பண்ணாதான் ஹையர் அட்வான்ஸ் லெவல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பண்றப்போ இட் வில் கன்சிடர் ஒன்லி நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ். பேஸ் லெவல்ல வந்து நீங்க வந்து ஸ்ட்ரிங், அதாவது வந்து கேட்டகாரிக்கல், ஐ மீன் ஆல்பபெட்டிக்கா இருந்தா கூட அது எடுத்துக்கும். பட் கொஞ்சம் ஹையர் லெவலுக்கெல்லாம் போகணும்னா இட் ரிக்வயர்ஸ் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ். ஓகேங்களா? ரைட். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி என்ன இருக்கு? எஜுகேஷன், ஆக்குபேஷன், பர்சனல் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி, தென் ஃபேமிலி மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி, டொபாக்கோ, ஆல்கஹால், ஹைட், வெயிட் எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ மொத்தம் நம்மளுக்கு வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா பிபி சிஸ்டாலிக் ஃபாலோ அப் இருக்கு, ஒரு ஃபாலோ அப் இருக்கு. ஓகே, ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ண பேஸ் லைன் இல்லாமல் ஃபாலோ அப் இருக்கு. ஸோ பேஸ் லைன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே இருக்கும். இது வந்து காலம் பி, அதாவது கொஸ்டின் நம்பர் 27A அண்ட் 27B வந்து சிஸ்டாலிக் பிபி பேஸ் அண்ட் டயஸ்டாலிக் பிபி பேஸ் லைன். அதே லாஸ்ட் 2 வந்து என்னது? சேம் பர்சனோட ஃபாலோ அப் ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மகிட்ட வந்து 2 வேரியபிள் வந்து என்ன இருக்கு? ரிப்பீட்டடாக இருக்கு. ரிப்பீட்டட் மீன் ஃபார் சேம் பர்சன் வி ஹேவ் மெஷர்ட் 2 டிஃபரெண்ட் டைம் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து பேர்டு நேச்சர், இண்டிபெண்டன்ட் சொல்ல பார்த்தீங்களா, இது வந்து பேர்டு நேச்சர். ஒரே பர்சன் 2 டைம்ஸ் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இந்த டேட்டா உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? இப்போ இங்கே வந்து ஒரு 2 சீட்டு இது பண்ணுறேன். இங்கே வந்து ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான்? சீட் 1, சீட் 2,
இது வந்து ஒரிஜினல் டேட்டாங்கிறது வச்சிருக்கேன் இல்லைங்களா. இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன். ரைட். ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைல், ஓப்பன், டேட்டா, ட்ரைனிங் டேட்டா, XLS, ஸோ ஓப்பன். ஸோ இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் தெரியுதா உங்களுக்கு? சீட் A1 அந்த 2 சீட்டை நான் சும்மா டம்மியாக 2 கிளிக் பண்ணால் அந்த சீட்டை காட்டும். ஓகே. ஸோ ஆல்வேஸ் பெட்டர் நீங்கள் வந்து வெறும் டேட்டா சீட்டு மட்டும் வச்சுக்கோங்க, வேறு எதுவும் வைக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட் ஆனிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பக்கம் கலெக்டட் டேட்டா இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் சீட்டில் வந்து கிளீன்ட் அண்டு வேலிடேட்டட் டேட்டா இருக்கலாம். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டில் வச்சுக்கிட்டு டேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஆல்வேஸ் இட் இஸ் பெட்டர் டு கீப் த டேட்டா இன் ஃபர்ஸ்ட் சீட், இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும். ஓகே. இஸ் இட் கிளியர்? Okay, now I am cancelling it. Right. So இது வந்து உங்களுக்கு அந்த டேட்டா வந்து அப்படியே இங்க இருக்கு, அப்படியே இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுல எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு? 350 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் ஜஸ்ட் வெரிஃபை தட் 350 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் 350க்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஷேடோவா வரும். இது இல்லாமல் வந்து சப்போஸ் இங்கே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சும்மா ஒரு புள்ளிக்கு இது வச்சு என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க, பிளாங்கா. ஸோ இதை அக்செப்ட் பண்ணலாம். அங்கே வந்து வச்சிங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு டார்க் பிளாக்ல இருக்கு. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ரோஸ், எம்டி ரோஸ் இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு டெலீட் இட். ஓகே. ரைட். ஸோ இப்போ வந்து என்னது, நவ் வி வில் கோ ஃபார் தி variable view window. This is data view window. Now I am going to variable view window. So இதுல என்ன சொல்லிருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது தெரியுதா உங்களுக்கு? இது கொஞ்சம் பெருசு பண்ண முடியாது. லாஸ்ட் ரோ தெரியுதா? யாருக்கு தெரியுது? பட் இதுல பெருசு பண்ண முடியுமா? இது பண்ண முடியாது சார். பிபிடியா இருந்தா பண்ணலாம். இதுல பண்ண முடியுமா? அதுல பண்ண முடியாதுங்க மேடம். ஓகே. வரலையாங்க சார். வேற ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா? வரலையாங்க சார். பிபிடியா இருந்தா வரும், இது வராது. பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷனா இருந்தா வரும். ஓகே. சோ இது உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா? லாஸ்ட் ரோ. ஓகே. திஸ் இஸ் நேம், வேரியபிள் டைப், வேரியபிள் வித், டெசிமல், லேபல். ஸோ உங்களுக்கு முன்னாடியே இடம் இல்லை. ஓகே. நீங்க இங்க வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ முன்னாடி இடம் இருக்குல்ல, அங்க வந்துருங்க. எதுல வாங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம். நான் சின்ன பசங்க நிறைய டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லோட இருக்கீங்க டெஃபினட்டா. ஓகே. சூப்பர், எக்ஸலண்ட். அதை மினிமைஸ் பண்ணிருங்க. 200 வைங்க. ஓகே. ஓகே ரைட். அப்ப கீழ இருந்து பண்ணிக்கலாம். இப்ப தெரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே. தேங்க்யூ. உங்க பேரு? இளஞ்செழியன். தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு? நேம். ஸோ அந்த நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அந்த எக்ஸல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோல் என்ன பார்த்தோம் அதெல்லாம் அப்படியே ரிப்பீட் ஆயிருக்குங்களா? எக்ஸல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோமோ அதெல்லாம் அப்படியே ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஓகே. ரெண்டாவது வந்து டைப். வாட் டைப் ஆஃப் வேரியபிள் இட் இஸ். இது வந்து பேசிக்கா இங்க எஸ்பிஎஸ்எஸ்ல இருக்க டைப் வந்து 2 டைப். ஒன்று வந்து நியூமரிக், ஸ்ட்ரிங். இந்த 2 தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள சப் டைப் நிறைய இருக்கு. ஓகேயா? இன்னும் நிறைய இருக்கு. டைப் என்னன்னு காட்டுறேன். இன்னும் நிறைய டைப் இருக்கு. டேட் பேஸ், அது ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஆக்சுவலா வந்து அதையே நம்ம டேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகே. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து
width எவ்வளவு width வந்து அது எடுத்துக்குது டேட்டாபேஸ்ல. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சீரியல் நம்பருக்கு வந்து 3 கேரக்டர், டேட் பேஸ் டேட்க்கு வந்து 22 கேரக்டர்ஸ், அண்ட் ஏஜுக்கு வந்து 2, மீதி எல்லாம் 1 1 2, ஹைட்டுக்கு 5 இந்த மாதிரி இருக்கு. ஹைட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெசிமல் பிளேஸ் எவ்வளவு எடுத்துக்குது? ஹைட்டுக்கு வந்து டெசிமல் பிளேஸ் வந்து 1 டெசிமல் பிளேஸ், வெயிட்டுக்கு 1, வைஸ்ட்டுக்கு வந்து 1, ஹிப்புக்கு 1. ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்து வந்து சீரம் கிரியேட்டினினுக்கு வந்து 1 டெசிமல் பிளேசஸ் வந்து எடுத்துக்குது. ஓகேயா? இப்போ நீங்க போய் டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அது டிஸ்பிளே ஆகும். இங்கே டேட்டா வியூக்கு போனீங்கன்னா ஸோ இங்கே பாருங்க, ஹைட்டுக்கெல்லாம் வந்து 1 டெசிமல் பிளேஸ் 159.2, 48.0 இந்த மாதிரி, வெயிஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து 1 டெசிமல் பிளேஸ் வந்து அது வந்து எடுத்துக்கும். ஓகே, ரைட். அடுத்து வந்து now we are going to do the naming ceremony. பண்ணலாமா? பேர் வைக்கலாமா? ஓகே, I can minimize this. Now, so these are all the name is the short name which is in the background of the back end of the SPSS software. If you want to display in your output, okay, this is in the back end inside of the SPSS. If you while printing or in the output file, if you want a different name, I don't want short name, I need elaborate name, then you can type it here in the label. Label means பேரு, வேரியபிள் குறிய பேர் வைக்கணும். ஓகே, ரைட். ஸோ now you can give this as I'm giving participant ID number. Oh, number, and this is date of baseline survey, and then age within bracket years, and then gender, here marital status. So usually what we will do now, whatever in the questionnaire that can be repeated here. Okay, so whatever in the questionnaire that can be repeated here. Okay, so this is how you have to give the labeling. Next one is we have entered male as 1, female 1. For that we have to give the label. adukku per vekanumalla. So this label is for variable. Each variable have its own value, because see here gender has value 1 and 2. For 1 and 2 I have to give name, label name. 1 means male, 2 means female. How do you going to give it? Okay, so now I am going to give it. Click here in the values. In the right side, this part, if you click here, this window will appear. Okay, value labels. You can give what is the value? Value 1 means shift. So once press in one value, then press tab. So what is this? This is male. Click add, and then press tab. Female, click add. After that, okay. So marital status equal to, here click that right corner, 1 equal to, what is this? 1 equal to married,
add 2, press back, unmarried, right? Correct? 2 equal to unmarried. No? Okay. That is 3. 3 means widow slash separated slash divorcee. So click add, then click OK. Right? So like this, you can give all the variable level and value level. Okay? What is this? Now you have to file save. Okay, this is same as file save. So this is still we have imported in the training data set. What is the name you want to give? So what is the file name you want to give? So in the same training data set, so I'm going to give my file name, SPSS file name is NIS training data. Today is 17/03/2025. So it is always better to say with the date. Otherwise, you may have the old version of data 2 months back. You will have three add more variables, and then the file data will be 17. So it is always better logic to add date of the file. So I want to say as the SPSS statistics file. I mean SPSS file format. You can here also you can have the same file formats. Here you have much more than the input file. Okay, so I need only NIS training data 17/03/2025. Here you can click save. Now, if I go to the so if you go to this training data, you can see now NIS training data 17/03/2025. Now we are going to do the simple actual analysis part. Okay. Now, to what is the syntax for analyzing the data? So what is the steps involved in? First, so what is the steps? Analyzing data, import the data, reading the data, select the analysis procedure, select the variable and interpret it. Okay, right. Shall we do it? Pannalama. So, okay. So analyze. For this, we are going to the analyze menu. And then here for simple frequency, it is descriptive statistics. Frequencies. So in the frequencies, what are all the things you can do? Frequency table, sample size, mean, median, standard deviation, quartiles, minimum, maximum, variance, etc. All these things. So what is the procedure? Analyze, descriptive statistics, frequencies. Okay. Now as usual, if you click the frequencies, the window will appear. First this window will appear. Once as usual, the left hand side all variable list will be available. Now I want to the frequency for age. So select age and putting here, and then what are all the statistics I required. So I required any of these statistics available. So what are all the statistics? What do you mean by quartiles? What is quartile? So the entire data divided into 4 equal parts. Okay. So what will the 4 equal parts? How many points will be there for 4 equal parts? 3 cut points, right?
Q1, Q2, Q3. Correct? So Q1 is first quartile, Q3 is second quartile, also known as median. Very good, excellent. And then Q3 equal. Similarly, we can have mean, median, mode, sum, and then cut points, 10 equal points called centiles. If it is 5 equal points, equal groups, it will be quintiles, percentiles. So whatever you can select here. And also, what are the measures of dispersion? Standard deviation, minimum, maximum, variance, range, standard error of the mean, and then skewness, kurtosis. What is skewness? So spread of the data. So the spread of this data is either one side rather than equal about the mean or about the central point, whether they are dispersed equally on both sides or skewed on one side. So that's also there is a measure. That measure is called skewness, and kurtosis is for almost same thing, variance, how much variation between the things. So these things will be available. And then for crosstabs, what do you mean by crosstabs? What is cross tabulation or two-way table? So frequency is nothing but one-way table, right? What is cross tabulation or two-way table? Any idea? Have you heard about association? Anything? Association. Smoking is associated with oral cancer. Severe alcohol consumption is also, associated with cirrhosis of liver. Huh? What is that? What is the relationship called? இல்லையா நாளைக்கு தானா சந்தோஷம் சொல்றீங்க. ஓகே, கிராஸ் டேப்ல அதே தான். ஃப்ரீக்வன்சி, அனலைஸ், டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ். ஆஃப்டர் தட் கிராஸ் டேபுலேஷன்ஸ் we can do that. Here all chi-square test will be there. And then, okay, cross tab we can see tomorrow. And graphical representation of data. So this we have seen it. Actually, as per the table, we have to have the all number, title, access heading instead of row, column label. Here access headings or access labels, and then footnote like in table. So selection of diagram as suggestive, qualitative data, bar and pie chart, quantitative data, histogram, two quantitative variables, scatter diagram, and then skewed data, it's box plot. Here, graphs, we have for any graph, we have to go to the graphs, and we always it is better to go with the legacy dialogues. So you can use chart builder also. Once we familiar with all these legacy dialogues, we can go with the chart builder. It needs some imagination technique. Okay, so we should know what is the variable type and what chart should be developed, and all those things we should familiar. Then only chart builder will be very easier than the legacy dialogue. In the legacy dialogue, we can do all the bar chart, line chart, area, pie, box plot, and then error bar, scatter plot, and histogram. Okay, right? So, any doubts? Can we do it? Yeah. So, okay, that we can do it tomorrow. So, when do you use box plot? Any idea? Box plot வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணணும்? What do you mean by box plot? சொல்லியலங்க மேடம், சொல்லி கொடு. எங்க ரமேஷ் சார் தெரியுமில்லங்க சார் உங்களுக்கு பாக்ஸ் பிளாட்னா? நோ மேம். ஸோ சாயந்தரம் ஆச்சு, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாங்கிறீங்களா? ஒய் ஆக்சிஸ் டபுள் சைடா? அதெல்லாம் அது செகண்ட் ஆக்சிஸ், secondary axis அது கிடையாது. Okay, so when the data are skewed, what do you mean by skewed? It is non-normal, right? As Kritika ma'am said, if it is non-normal, it is not exactly equally divided by the central point. If it is skewed on one side, either left side or right side, in those situations, to know the distribution of the entire observations, we have to go for the
box plot. Okay, right. Now we will go with the frequencies, right? Descriptive statistics. Okay. Now, okay. So go to analyze. Will you able to see this? Analyze descriptive statistics, frequencies. Last bench. Able to see this? Come here. Come here. Here. Four persons can come here. And one person here. Please come on, quick. There is one person, one seat. Okay. Or otherwise, ma'am, நாளைக்கு இங்கே ஒரு ரோ போட சொல்லிடலாமே. இங்கே ஒரு ரோ போட்டலாம் சார். உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? உங்களுக்கு தெரியுதல்ல? ஸோ ப்ளீஸ் கம். எங்க தெரியுதோ அங்கே உட்காருங்க. வாங்க வாங்க சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகலாம். சரி, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து வீட்டில் தனியாக தான் இருக்கிறேன். 8 மணி 10 மணி மேமுக்கு தெரியும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுன்ட்டு. உட்காருங்க, இங்கே வாங்க, இங்கே வாங்க. பாருங்க, இடம் நிறைய இருக்கு. உட்காருங்க, இல்லை உட்காருங்க. ஓகே, டேக் யுவர் சீட் ப்ளீஸ். யார் இது? என்னோடது தானே? இங்கே உங்களை காண. ஓகே, உட்காருங்க. ஓகே, எல்லாத்துக்கும் தெரியுதுங்களா? ஓகே, so now we will go for the simple frequency. So frequency of what? I want to know the age. So I am putting from left hand side. Here also there will be, whatever the function you have selected, the function window will be open. Suppose analyze descriptive statistics. Under descriptive statistics these are the functions available. Frequencies. Once I click, this frequency window will be available. Always left hand side the list of variables. Okay. Now I want to know the descriptive statistics for age, and you select from left hand side this button. Age will be come into the variable. And then in statistics, what are all the things I want to quartiles? That means first quartile, second quartile, and mean. Should I select median or not necessary? No, because we have selected quartiles. And then mean, if you want to sum, you can, sorry, median not, mode, standard deviation, minimum, maximum, standard error of range, skewness, whatever you want to select, continue, then it will be stored in the back end. And here see, display frequency table. So what does this mean? This frequency table meant for each age will be displayed. There will be a table with each age. Different observations will be displayed. So first we will go with that. Select OK. So what will happen? This is the statistic. So I have this much bigger. You won't get it. For your viewing purpose only, I have enlarged the font size. So what is, how many valid cases are there? 350 cases are there. How many missing? No missing. And what is the mean value? 38.8 years. And then mode is 35. Standard deviation 9.9. Range is 39. Minimum 29. Maximum 64. And sum. Actually sum of all 350 ages. So 1305.87 divided by 350 will give you 38.82. Okay. So this is the purpose. And percentile. What is first quartile? Q1 will be represented as 25th percentile, and median will be 50th percentile, and Q3 will be 75th percentile. Okay. So first quartile is 30.
median is 38 and Q3 third quartile is 45. So interquartile range equal to 45 minus 30 equal to 15. Okay, and this is the frequency. So for 25 years there are 22 members, 26 years 14 members, like that. Each observation it's count up to total. So this is called frequency table. So if you want the descriptive statistics, you can disable this frequency, because for a continuous variable, frequency table is not necessary. So for a continuous table, if you want to do the descriptive statistics, so I don't want to display the frequency table, and statistics, whatever the previously I have selected will be intact, continue, but here I am disabling the frequency table. Click OK. Now only the statistics part will be appeared, that frequency table will be disappeared. Okay. Do you have any doubt in it? Do you have any doubt? Don't have any doubt. Okay. Right. Now this is the descriptive statistics for continuous variable. Similarly, we want to do the frequency table for categorical data. What are all the categorical data we are having? Qualitative data. Except age, about 3 or 4 variables are categorical data. Okay. So can we do that? Analyze descriptive statistics, frequencies. So if you click a reset, the entire thing will be reset. That means all the previous will be resetted. So always it better go to with reset. I want to frequency for gender. So what statistics? No statistics, because will it applicable? This statistic part is applicable for, will it be applicable for continuous, categorical data? No. Okay. So there is a confusion. So what is the mean gender? What is the mean? Something nonsense, right? So statistics is a beautiful subject with common sense. Simple logic. No, that is simple frequency, proportion. Female, that's all. 40% are male and 60% are female. How can you calculate mean? So we will calculate mean, because it is an idiot box, right? Okay, it is an idiot box. I am going to calculate mean value. Okay, and standard deviation. Click OK. So it will give you male 135, 38.6% of my population, I mean sample is male, and remaining 61% are female. Meaningful interpretation. What is my mean value? 1.61. How will you interpret this? There, the mean age is 38 years with a standard deviation of 9. Here, how can you interpret? Something like, messy, illogical. There is no common sense. Right? So, it's a beautiful subject, right? Simple logic. For categorical data, mean and other any statistic, descriptive statistics do not apply. So if it is 1 and 2, you are having 1.61. 0 and 1, it will be 0.61. Right? Whatever you are giving 1 and 2, it will calculate mean value for 1 and 2. If you give 0 and 1, it will calculate mean value for 0 and 1. If you give 10 and 11, it will calculate for mean value for 10 and 11. Again, it is not, no, it is, we cannot think like that, right? Okay, now it will give you for frequency, there will be frequency, percent, valid percent, and cumulative percent. So, what is the difference between percentage and valid percentage? Okay, now I will show you.
Now how will you interpret it? Is there some logic? Please see here. Is there some logic? What is the difference between this and the previous table? So what is the previous table says? So here percentage and value percent are equal. Okay. So 38 were my male participant and 61% were female participant. And if you come to the unvalid percentage, then cumulative percentage, you know, adding all these things will go 100%. And if you come to the here, percentage valid percentage are different. What is the meaning? What is the difference here? What is the 10 observation? See here, this 37.1 includes missing value that we don't know. Actually, what is how many observations data is available? The data is available only 340 out of 351. 350. Okay, for 10 records, the gender is missing. So if we add those, then it will become 37.1. That is not correct value. What is the correct value? It is only valid one. Out of 340, even though my sample has 350 observations, only for 340 I am having the valid observation. And ignoring the missing data, and the correct percentage is 38.2. Sorry, 38.2 and 61.2. So that observation is coming. And you have to mention in the footnote in the table for 10 observations, gender is missing. Okay? You remember that observation? Okay? Right here you have to take only 38.2 and 61.8 and you will have it for 100%. So that is the observation. For the main there's no missing data. So that's why both are equal. I'm not now I will remove purposely data. Okay. Now I have removed purposely then observation. Okay? Right. So this is the difference. And we will go for the last step. Okay, now we can practice and then we can have a seat and then you can go for it. So, can you go for the task practice? Now, okay, so please just a minute, okay? So, okay. Right, now we can have the cross tabulation here. Analyze descriptive statistics, frequencies. I am going with the marital status. Okay, now here how many of them married and how many of them unmarried and how many of them widow, separated and divorcee. So these are the among the 84% are married, almost 5% were unmarried, and 10.9% were, 11% were separated. So that means either separated or widowed or divorced. Okay, this is my, now I want to know how many of them male married, male unmarried and male widowed, separated or divorcee, and how many of them among females. So I want to the same table with respect to gender. Okay, now how can I do that? For that is called cross tabulation. So that is called cross tabulation. We can go to the analyze,
descriptive statistics, cross tabs. So actually in row variable, I want to go to I am having marital status, and in column variable, gender. Okay. Column variable. In the top, I want gender. In the left hand side row, I want marital status. And you have to go to cells. In the cells, what you want to observe, and I want to percentages. With respect to percentages, I want to with respect to gender, click column and then continue and then click OK. Now you can have this. So if you look at this table, okay, so among males, 89.6 were married and 10.4% were unmarried, and there is no widow or separated or divorcee. And in female, only 81% were married, 1.4 were unmarried, and almost 18% were widowed separated. So our base is here bottom 100%. So this is among male, how many of them married, among female, how many of them married. Okay. So this is called cross tabulation. So do you have any doubt till now? Will you able to do frequencies, right? Descriptive statistics, frequencies and cross tabulation, right? Will you able to do that? Please do it. Maybe we can have 10 minutes time. So now we are going to see how to draw a graph. So to draw graph, go to graphs, legacy dialogues, and you can have all the dialogues. Okay, so here it is bar chart. In the 26 la வந்து இந்த மாதிரி இருக்குங்க டாக்டர். அதுல வந்து ஆக்சுவலா பார் அந்த legacy dialogues வராம பார்ங்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம். அங்கே இருக்கு பாருங்க. Okay, so bar chart for what variable bar chart can be drawn? எந்த வேரியபிளுக்கு வந்து bar chart கிரியேட் பண்ணலாம்? What type of variable? Qualitative. So இங்க qualitative வந்து என்னென்ன வேரியபிள் இருக்கு? Gender, marital status, occupation, education. Okay, so first we will draw for gender. Okay, so I am going to draw bar chart, simple bar chart. Define. So what is the, I am going to draw gender. So I am going to percentage of cases, gender, click OK. So once again I will repeat graphs, legacy dialog. So if it is newer version, the legacy dialog will not appear, it will come straight away below this. Bar chart, simply, so summary is in the groups of cases. So I want to know the groups of cases. Define, what is my variable? So this is gender, the category. In the gender category, how many of them male and how many? So what is that? Percentage of cases. How many percentage of cases are there in my sample as male and female? Then click OK. So this will be your chart. So male is this many percentage, and so you can see here left side percent, 0%, 20%, 40%, 60%. Here gender, x-axis male and female. If you want to beautify this, you can double click this, and then there will be a separate. So you can play here whatever want. You can say if you want to change color, you can change color. Select this alone and go to fill and border, click it, apply. So this is plug and play kind of thing. You can explore whatever the things. So to draw the chart, edit the chart, you have to double click on the chart. And this I want to increase the percentage instead of, sorry, font size 14.
I want bold. So here 16 bold. So if you don't want, double click this. I don't want this line. Click apply, close. So, and you can close it. So it will be like this, increased everything. So this is plug and play kind of things. You can do whatever you want. So for the same thing, graph, legacy dialog, I want pie chart. Summaries of group of cases, define, and then I want marital status, define here. So percentage of cases, click OK. So this is the percentage of cases, and here also you can double click it and whatever. So you can, whatever you want. So add title, add text box, add footnotes, whatever. So data labels like this, whatever is your manual, custom, wherever you want, inside, outside. So this is inside, custom, outside, apply. So it will be outside, close. And then this is very small letter. I want to make it 16. So it is plug and play. So it's up to his imagination. You can give all makeups, no? That is, things are more of beautification. You can do that. You can increase this also, the border. If you want to remove this border, everything. If you want to increase everything, you can do that. Okay. And similarly, line chart. Is there any possibility of what kind of, for what variable we can draw the line chart? Any idea? Sorry, not area. Analyze. Sorry, graphs, legacy dialogues, line chart, simple line chart, define. So I want to know the line chart for okay. So can we draw? Other statistics. I want to know the weight. I want to mean values, mean weight according to age. Okay. Now here I am going to choose not percentage of cases, other statistics like mean of weight according to age. Is it clear? Then click OK. So this is the mean weight according to age. Okay. So because maybe this is very few number of cases, it will be like that. Similarly, we can say analyze, graphs, line chart, simple, define. Instead of mean, I can go with the mean of systolic BP according to age. Okay. So like that, age increases, there is a gradual increase in the systolic BP. And similarly, analyze graphs, legacy dialogues, line chart, multiple line chart, define here other what is this, systolic BP. Please listen here. Category, this is age, define lies by gender. Okay. Now this is for male and female, mean age, mean systolic BP for male and female. So similarly, graphs, legacy dialogues, line chart. So what you can explore this, okay? And then analyze, graphs, legacy dialogues. Do you know what is scatter plot? Okay, box plot. Box plot, simple, define. No, we have no non-normal data. Okay. Triglyceride varies very much, right? So for triglycerides,
it will be saved as, if you top left mode, NIS training data output 17. So file, you can export this into, so you can export into web report, portable PDF, PowerPoint, plain text, Word and graphics. Moreover, you can export into Excel, HTML. So these are all the file format available for your output that can be exported. So now I am going to export into Word document, browse. So this is NIS data output. This is Word document format I am exporting. Save. Okay. Done. So now this is in your output data is in. So everything is in the So this is bigger font I am created, that's why it is in bigger font. You can make it smaller fonts, default font, it may be 9%, it's all 24%. So 24, font size is 24 like this, it will be there. And these are all the frequencies. Now that can be exported, right? Now click output, here, edit, select all logs. So this log is nothing but your syntax. Select all logs. Now it has been all logs are selected here. All logs are highlighted. Now edit, copy, file, new, syntax. Now you can paste here. Edit, paste. So these are all the graphs. Now everything. So if you run it, so suppose last. So graph, here graph. I can select all graphs. Here run. Selection, done. All the graphs are reproduced. Okay, now you can store the, this is syntax, file, save as, go to desktop, so NIS, training data, syntax 17/03/2025. Save. Now it will be stored. So you can, whatever the analysis we have done so far, it is available from the opening the data. If you run it, it will be open the name. So if you run selection, the data already open data will be replaced. Okay. Now, is it clear? Do you have any doubt? No. At the end of each session, you have to store the data. So store the output and store the syntax. It won't auto. There is no option for automatic saving like in Word document, MS Office. Okay. Yeah, the requirement is if it is a continuous data, surveillance data. This month you have 100 data, next month you have 120 data, and you have to reproduce the data every month. You have to report the, update the data, report. So then you need not do everything, recoding, everything you need not to. Store it, run it. So within second, everything will be, just export it. Okay, that is the advantage. Suppose some data are entered, you have to clean the data, and then you have to redo the entire analysis. So something like, there is a 888 in the age, maybe that may be 88. Then you have to redo the entire process. Syntax, run it. So that is the advantage of storing syntax. Okay? Right? Is it clear? Okay. Go to output file, edit, select all logs. Edit, select all logs. And then all logs will be here highlighted, right? In gray color, highlighted. Now edit, copy.
So once we have to select it and copy it and then file, new, syntax. And then here edit, paste, copy, paste, that's all. Copy from the output file, paste into the new syntax file and then save the syntax file. That's it. Okay. Now, the important inferential statistical part. Okay. So, shall we move on it? Inferential, I need only half an hour. Okay. Right? Are you ready? Is it from mouth or heart? Your mouth says okay, but your face says no. Sir. Like that, okay? Am I right or not? Just 20 minutes, we can go through the... okay. Before that, how many of you knew about the inferential statistics? Anything you may know? One. What is inferential statistics? Please listen here. What is inferential statistics? Any idea? Sir, அஞ்சரைக்கு எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. What is inferential statistics? What is testing of hypothesis? Okay. Right. So, how many of you are aware of all these things? What is sampling unit, null and alternate hypothesis, sampling distribution, significance level, type 1 and type 2 error, confidence level and power, p-value and its interpretation? How many of you are aware of all these things? 1, 2. So, only you, half of them you know? Complete. Oh, right. Very good. Great. So, what is sampling distribution? Anyone? What is sampling distribution? Okay, what is null hypothesis? That is the one statement I want to always disprove it, right? Correct? You want to always reject it, right? Then only I will pass my post-graduation, right? Correct or not? Okay? Okay, what is sampling distribution? Okay. What is alternate hypothesis? Sampling distribution, will you aware of it or not? Anyone? Okay, right. So, what are the steps involved in testing of hypothesis? Is it correct or not? Huh? Okay. Is it correct or not? Are you going to do this or somebody will do for it? Do for you? Somebody or something? Who is that something? Huh? SPSS, right? ChatGPT won't do. Okay? Don't rely on ChatGPT. It may be give you some write-up, maybe introduction and other things. It won't give you review of literature, maybe sometime review of literature. And what is the end point? If P is less than 0.05, reject. Otherwise, correct the data and make it be less than 0. Right or not? Okay. So, now, okay. What is this one? Choice of statistical tests. Are you aware of this or not? Okay, right. Okay. What is test for variance? Any idea? Before going to test for means, we should know what is test of variance. What do you mean by variance? In the morning, Miss Kritika. What is variance standard deviation? It is a measure of
dispersion. Okay. So to compare the measure of dispersion between two groups or two regimens. For example, now you are giving two Siddha treatment for diabetic. Okay. At the end of 3rd month, continuous medication, everybody assumed to be completely adhere to your drug, and you want to say which drug is more consistent. Correct? The reduction is more closer to each other. Then you have to compare the variance. So one drug, suppose for example, how many of you know cricket? Huh? Everyone. Okay. What about run scored by Dravid or run scored by Sehwag? Dravid is consistent. Ball of the one side, you will stick on it. What about Sehwag? It may range from 0 to 314, right? So who is more consistent? Dravid or Sehwag? Dravid. So that is the variation. To know that, we are going to measure the, so it is basically how much the variation within the observation sample. So that is F test. And in SPSS, the Levene's test for equality of variances is available. Okay. So this you should know. Now we are not using for everywhere, but to make appropriate choice of p-value, we are going to use this test. Okay. Now, what are all the tests for means? Where we are going to calculate mean value for what type of variable? Quantitative, especially continuous or kata. And we can compare single mean value, 2 mean values or 3 or more mean values applied for large and small sample sizes. What is large? What is small? If it is sample size is more than 30, it is assumed to be normal. Large sample. Need not be, but it is assumed to be large sample, and it is less than 30, small sample. And if the sample is large or population variance is known, then Z test will be used. Okay. So what is population variance and what is sample variance? Population variance will be denoted by sigma, Roman letter, right? And sample variation is denoted by, yes, alphabetic, I mean English letter. Okay. Then if both are either large sample or population variation is known, we are going for Z test. And small sample, population variance unknown or not and. Okay. T test deals with mean and standard deviation and sample size. These 3 measures are important. 3 or more means we are going to use one way ANOVA. Pair, if it is paired in nature, we are going to use T test, 2 time points or 2 matched T test, and more than 2 time points or more than 2 matching, it will be repeated measures ANOVA. Okay, and these are the notations. Z equal to x bar minus mu sigma by square. You just forget about this. Okay, you should aware all these things. Okay, and I will provide this. This you can go to later. And an example, in a health survey of school children, it is found that the mean hemoglobin level of 55 boys is 10.2 gram per deciliter with a standard deviation of 2.1 gram per deciliter. Maybe it is NFHS data. Okay, do you know what is NFHS survey? DLHS? District level household survey. NFHS? National Family Health Survey. Do you aware of it? Thenjikonga. Okay, right. Then can we consider this group has taken from a population with a hemoglobin level of 11 gram per deciliter. Okay. So this is example for single mean value. So the population study says that the mean hemoglobin is 11 gram per deciliter among boys. And I have taken a sample of 55 boys and found that my mean hemoglobin of 55 boys is 10.2 gram per deciliter with a standard deviation of 2.1 gram per deciliter. Okay. Here population variance is known or unknown? Unknown. Because 2.1 is the standard deviation of our sample, not the population. Okay. Now what is our test statistics says is that this is an
And what is our critical value? The test statistics is 2.86 and the critical value 0.58 is 1.96. We are going to reject null hypothesis and conclude that the sample is not from a population with mean hemoglobin. Okay, so we are going to, this is for illustrative purpose, but each and everywhere we are going to use the software. I can demonstrate it. Similarly for two means, here only we are going to use the, but single mean value in real life situation we may not be come across. Okay, just for illustration purpose you leave it. And here for comparison of two means, two independent samples, we are going to say t-test, student t-test. If the equal variance, we are going for t-test, and if the weak variances are unequal, then we are going for modified t-test. Don't worry about that, it will be taken care of by the software. It will tell you the variances are equal or unequal by using Levin's test. If it is paired in nature, it will be paired t-test. So these are the some test statistics, and two mean values. Example, in the health survey, same health survey, school children of boys and girls. Boys mean hemoglobin is 10.2 and girls is 8.8. Whether they are significantly differ, the hemoglobin is significantly differs between these two groups, and we are going to say that it is different between gender. And paired t-test, we are going, in paired t-test we have the equal number of observation in 0.1 and 0.2. Same observation we are going to measure it 2 times. Okay. Now 2 means paired t-test. This is an example. And if it is 1 or more, sorry, 3 or more, we are going for one-way ANOVA. Here it follows a F distribution. And assumption, parent population, for all the test for means, the assumption is parent population from which observation are taken is normal, homogeneity of variance. So we are assumed that the variance between groups, 1 or 2 groups or males or females or different groups, it should be equal between the groups. But if it is not met, we are going for the modified t-test. But ANOVA, there is no modified ANOVA. It is only we have to mention that the variances are unequal and observations are independent. There is no dependency between the observations. Can we go with the one real with our data? Okay, and you can explore these things. Sorry, I am going very fast. You can learn. You can take this as a take-home message. Evening, I will share this slide. Maybe after reaching home. First listen, I will do all these things, then you can go with, okay? Right now, I am going to here analyze, compare means independent sample test. My aim is, I want to compare the baseline systolic BP between gender are equal or different. Okay? What is objective? I want to compare the baseline systolic BP, mean systolic BP between genders are equal or not. What is the null hypothesis here? There is no difference in weight. Systolic BP. What type of systolic BP? There is no difference in mean systolic BP between male and female. Okay. So you should mention what statistic you are going to compare. Either median or mean or variance, whatever thing. Okay. So for each statistic we are going to use different statistical test. If you are going to compare the variance of systolic BP, it will be F test. Correct? So you have to mention clearly there is no significant difference in mean systolic BP between male and female. And what is your alternative? There is significant difference in mean systolic BP between, okay, right. So male and female are independent or paired in nature? Independent. Okay, good. You are awake. Independent sample t-test as usual. Left side our variable list,
what is your test variable, what you are going to compare or what you are going to test. You are going to test the systolic baseline. And what is your grouping variable between gender. And then you have to define. Here, what is group 1? Male equal to 1, female equal to 2. Continue, click OK. So first it will give you the group statistic. So what is the mean systolic BP? Among males it is 127 among male. Female it is 124. What is the standard deviation? Among male it is 14 and female it is 20. So the more variation observed in female than male. Okay. Now come down. Okay. So first part is this one. First, Levin's test for equality of variances, F test, and it is significant value. So what does it says? What is your F value? 8.64. And what is your significant value? P value? Significant means SIG means P value. Okay. What is your interpretation? Whether the variance, that means variance means nothing but your standard deviation. What is your standard deviation? 15 and 20 are equal or different? What is your interpretation here? So what is your null hypothesis with respect to Levin's test? There is no significant difference in the variance of systolic BP between male and female. So what is your null hypothesis? What is your P value? Whether it is less than 0.05 or not. Then what will be your interpretation? What you have to do? You have to accept null hypothesis or reject null hypothesis. How many of you favor of rejection? So what is your doubt, ma'am? You have to reject null hypothesis. There is no question because 0.004 is far less than 0.05. And you have to reject null hypothesis. Okay? Right? So it is, the variances are not equal, it is unequal. Then you have to go for the modified t-test as per program. So what is modified t-test here? Now, come to the t-test. Equality of means, t value is 1.65 if the equal variances are assumed. And significant value is 0.100, p value is 0.100 and equal variances not assumed, the second line. So because we have to take the p value from the second line, you have to take this p value. Correct? You have to take this p value. That means okay. Because based on Levin's test of equality, so because there is a significant difference between variances, so it means equality of variances not assumed. That means the variances are unequal. So we have to take this 0.77. So this, either this or this based on this p value. Okay? Right? Is it clear? Okay? Now, we can go with some more thing. Analyze, compare means, independent sample test instead of BP, systolic BP. I can diastolic BP, click OK. Now, so here what is this? What is the 78.7 and what is the standard deviation 12.1, 11.6 is almost equal, right? So it also says that the variances are equal. The p value is 0.531, so the mean also statistically not significant, variance also statistically not significant. Okay, so we have to take the p value of 0.531 based on this p value, we have to take this p value. Is it clear? And similarly, you can do, yes sir?
எஸ், ஃபாலோ பண்ண முடியலையா? எந்த இடத்துல வந்து நீங்க பின்னாடி நின்னுட்டீங்க? ஃபர்ஸ்டே சொன்னே. இல்ல, இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஓகே, டி டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு அவுட்புட் வருங்க. ஒன்னு வந்து குரூப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒன்று வரும், இன்னொன்று வந்து இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிள் டெஸ்ட்னு ஒன்று வரும். ஓகே ரைட். ஃபர்ஸ்ட் இது உங்களுக்கு நான் சொன்னேன்ல சிஸ்டாலிக் பிபி, அதே மாதிரி தான் டயஸ்டாலிக் பிபி. டயஸ்டாலிக் பிபி தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச். மேல் வந்து 135 தான், ஃபீமேல் வந்து 215. மீன் டயஸ்டாலிக் பிபி இஸ் 787.7 and ஃபீமேலுக்கு வந்து 77.8. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஆஃப் தி மீன். இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? சிம்பிள், ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் இல்லையா? Now we have to, the main part of interpretation for T test is here. Not the first table, it is only the second table. Right? In the second table, there are actually significant, here one p value, there one p value. Which p value you have to select? There are 3 p values, right? One p value is 6.633, other p value is 0.531, other p value is 0.535. Which one you have to select for your comparison of mean values? Okay, which one will you compare? Comparison of mean values. You have to take decision based on the Levin's test of equality of variances. So your Levin's test of equality of variances suggested that the two variances are not significant, means they are equal. So go with equal variances assumed. What is the p value of comparing two means? Equal variances assumed 0.531. You have to choose 0.531. Whereas in the systolic BP, the variances are unequal. So you have to choose the p value based on the equal variances not assumed. That means unequal variances. There it is 0.077. Is it clear? Okay? Right? Do you have any doubt? Okay. Now at the same time you can add as many as variables. Here compare means independent sample t test. You can give height, weight, waist, hip. Click OK, so it will be repeated. So for each variable it will give the results one by one. You can do that as much as possible. Then I will go with one-way ANOVA. Analysis. Compare means one-way ANOVA. Here I want to compare our primary outcome variable systolic BP and diastolic BP. I want to compare both systolic and diastolic between marital status. Okay. So I have how many marital status? I am having 3 marital status. So I can go with the ANOVA. Options, click option, you have to go with the descriptive and for homogeneity of variance. In the, here listen here carefully, in the options you have to select options. So one-way ANOVA options, you have to select descriptive, it will show the descriptive statistics, and it will go to the homogeneity of variance, and click continue and click OK. So what is the descriptive statistic? So systolic BP among married, the mean value is 121, unmarried 124, unmarried 121, and widow separated 133. This is overall variance, and these are all the standard deviations of each respective group. And this is the confidence interval for upper. You just ignore all these things, minimum, maximum, everything you can ignore. Okay, and you can come down. So this is the equality of variance. It will be in different table. In previous it will be in the same table. In ANOVA it will be in different table. So what happened here? So based on mean value, based on median value, based on median with adjusted. So now we can go with the based on mean value, whether it is statistically significant or not. What is the interpretation? Not significant means the variances among the married, unmarried and widowed are equal. Okay, equal. So similarly for diastolic BP also it is equal. So now this is one-way ANOVA.
So BP systolic BP, what is your interpretation here? What does it mean? What is the null hypothesis here? Diastolic BP, there is no significant difference. All mean values are equal. Here, so what is null hypothesis here? So here we are having three mean values, right? Mean systolic BP for married, mean systolic BP for unmarried, mean systolic BP for widow, divorcee or separated. So what is your null hypothesis here? There is no significant difference in mean systolic BP between marital status. So that means mean of married, mean of unmarried, mean of widow, divorce are all are equal. Now this says you have to reject null hypothesis. It says that at least one mean value is differ from the other mean value. Now we have to do what is that one mean value or more mean value differ from the other mean value. That means we have to compare pairwise whether married is different from unmarried or widowed or separated or whether this vice versa. No, there are how many pairs are there? Married versus unmarried, married versus widowed separated, unmarried versus widowed separated. There are three pairs. Okay, that we have to do. That will be done by the post hoc test. Okay, so post hoc test, we have to go for the post hoc test. Analyze, compare means, one way ANOVA, here called post hoc test. So we have chosen options. Similarly, you have to choose post hoc test. So equality variance is assumed, you can, these are all the available options. Equality unassumed, these are the options. When equality assumed, mostly it will be used by QK, and unequality of variance it will be Tamanas T2. Okay, or sometimes done at C also. Okay, done at C. Now it is better you first running this, you can do this either QK or Tamanas. Continue and then click OK. Based on these results, you have to choose appropriately. Now here, so variances are equal. So we have to go for the 2 case HSD. That is only for the systolic BP. So this is the post hoc test. First one is 2 case HSD. Married versus unmarried. Married versus widow. So we can see that significance here. So that means married is statistically significant from widowed and separated and divorcee. Okay. So this is how we have to interpret. The other pairs are unmarried, not. So only married is different from widowed and this is the only significant pair. All others are so there is no significant difference. Okay. This is how you have to interpret the results. So this is adjusted p-value. So now similarly for paired mean values, compare means, paired samples t-test. Now you have to give the paired value here. How many paired values we are having? So here PP systolic base, I am going to compare with PP systolic follow up, and another pair is BP diastolic base. You can give one or as many as possible. I think maximum 6 or 7 we can think. So where is diastolic follow up? So I am comparing PP systolic base and PP systolic follow up. Click OK. So it will give you paired sample statistics. What is the baseline? The mean value is 125. After 5 years, it has been increased to 132. Okay. And this is the standard deviation, and paired to diastolic, 78 increased to 83. Okay. Now this is the correlation. You can see this correlation tomorrow. And this is the paired sample t-test. This is the paired difference between post follow up on the increment of 6.6 mmHg, and the standard deviation is 20,
and then it is statistically significant, and here also statistically significance. So do you have any doubt in this? We have seen independent sample t-test for equal variances assumed, unequal variances assumed, and one-way ANOVA and paired t-test. So somehow with this we have completed today's session. Maybe we are late by 3.5 hours. We have to complete it by 3 o'clock, but at least complete it by 6 o'clock. Do you have any doubt? Will you able to do it? I have no other go. So you want to repeat it? Okay. Now you can go with. You can do it yourself. If you have any doubt for one independent sample t-test, one paired t-test, one ANOVA, these 3 things you can do it on your own. If you have any doubt, you can take home all these things and you can perform as much as possible in your home, and then come with tomorrow with all the doubts. Okay, tomorrow morning 9 to 9:15 there is a recap of today's lectures. Okay, today's sessions you have to present it. Okay, tomorrow 15 minutes especially for today's sessions. So you divide among 2 or 3 or 4 groups. All the 4, each group will be present on one topic. Whatever the topic we have seen today, you have to present it. Okay, and just do it, all the things. Please, otherwise we can, if you have any doubt we can do it. So what is your doubt? Okay, tell me. இல்லை எங்க உங்களுக்கு புரியல சொல்லுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக தான் கேட்கறேன். மொத்தமாவே எதுவுமே புரியலையா? ஃபாலோ பண்ண முடியலையா? சரி, ஓகே. உங்களுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிள் டி டெஸ்ட் புரியுதா? இன்டர்பிரேஷன்ல புரியலையா? இன்டர்பிரேஷன்ல புரியலையா? ஓகே, உங்களுக்கு இன்டர்பிரேஷன்ல புரியலையா? ப்ளீஸ். ஓகே. ஆமா, இல்ல ஆக்சுவலா வந்து போஸ்ட் ஆக் டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது வெதர் இட் அன்ஈக்குவல் வேரியன்ஸா இல்ல ஈக்குவல் வேரியன்ஸா நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் we have selected வந்து டெஸ்ட் ஃபார் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் வேரியன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். யூசுவலா மோஸ்ட் widely used post hoc test when for equal variance is 2 case HST post hoc test, and in unequal variance க்கு வந்து தமான or Dunnett's மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டு. அது வந்து பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ வந்து காய்ச்சலுக்குனா வந்து நீங்க உங்க ஒரு ஸ்பெசிபிக் மருந்து கொடுப்பீங்க இல்லையா, தட் இஸ் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவ்வளோதான், அதுதான். அப்போ வந்து நீங்க நிறைய படிக்கலாம், அதுல போய் ஹெல்ப்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்போ எந்த டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும்னு எல்லாமே இருக்கு. நீங்க அந்த ஆமா கரெக்ட். ஏன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அது ஈக்குவல் வேரியன்ஸ்ல வந்து ஒரு 10 அனுபவம் இருக்குது, அன்ஈக்குவல்ல வந்து 4-5 இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க ஒவ்வொன்றும் எந்தெந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்ல. மோஸ்ட்லி நம்ம டேட்டாவுக்கு வந்து டியூகேஸ் ஹெச்எஸ்டி போஸ்ட் இது ஒரு ஹெச்எஸ்டி ஹோமோஜீனியஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃபரன்ஸ்னு வரும். அதுதான் வந்து ஹெச்எஸ்டின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஓகே, நவ் ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் வெப்சைட். ஐ டோன்ட் நோ. Okay, please listen here. This is the software website I can give you. This is UCLA, University of California, Los Angeles, Statistical Methods, Data Analysis. It will give the, suppose if you want to know the t-test. Okay, now before that, so now I have shared this website to you. If you want to know what much more about T statistics, ma'am, this is for you. Okay, now you can click, you want to T test in SPSS, click here. So you can learn from status as SPSS.
Okay, so SPSS another single sample t test, how it will be there, will give you one data set also, and go down. So it will give all that things, no? One sample statistics. So what here they will give A, B, C, D, what each and every observation. Suppose if it is D standard deviation, what standard deviation means. So D standard deviation, test statistic, everything they will give. You can learn a lot here. Okay, I have shared this, and it is for 2 sample statistics. Okay, you can go through this. Okay, if you want to ANOVA, you can click ANOVA, and then so each and every interpretation and its values. So Levin's test, how it, the Levin's test statistics is defined as W equal to capital N minus K, K minus 1. So everything. So it is much for statisticians, but you can go through it, you can learn it easily. Okay, right? So in t-test, there will be 3 p-values, independent sample t-test. 3 p-values, 1 p-value is for equality of variances. And if the equality of variances is assumed, you have to take the corresponding p-value for comparison of mean values. And unequal variance, you have to go to the bottom. Unequal, last p-value, equal, first p-value. That is the only concept. You can, everything will be explained here. See here. Equal variances assumed, G, what is F, what is significance I, J, K, L. That L we have to compare. So go to this website and you can learn a lot. Okay? Do you have any doubt? Please do it. Have you done it? T-test and other thing? Panningla illaya? Huh? Please do it. உண்மையாலுமே வந்து நம்ம if we follow the timeline, மத்தியானம் 3 மணியிலிருந்து இப்போ நம்ம 6 மணி வரைக்கும் நான் டெஃபினட்டாக எடுத்திருப்பேன். ஆனால் we are not, otherwise I will do, tomorrow morning half an hour I will recap this. Okay, you can go and do some homework, visit this website, go through it. If you are having any doubt in paired independent sample t-test, paired t-test, ANOVA, you can ask me. But I won't repeat it, you have to ask the questions. So if I want to, I mean, if I say that I will repeat it, you will never go through it. I know. Okay, you have to go through it. It is take home, I think, take home homework. Okay, it is a homework to you. You have to do all the t-test, comparison of means, and wherever you have, it is find difficult to understand and go through it, you can tomorrow ask me. First 15 minutes, your recap, and next 15 minutes, whatever the doubts you are having, and then you can 9:30 and 9:45, we can start the regular session. Okay? So you right? All are agreed? Okay, thank you. 5 divisions இருக்கு. 5, so each division as usual நீங்க எப்படி கிளாஸ்ல பிரசன்ட் பண்றீங்க, these things manually you have done. சரியா? So ஒரு டிவிஷனும் have to do something. ஒருத்தர் independent T with the pooled variance without இன்னொருத்தர் paired T test, you have to work and you have to come and explain what you have done. Okay, so உங்களுக்குள்ள டிசைட் பண்ணிக்கோங்க 5 division, each one is going to present a different thing. Okay, so this part you are thorough. Already I have taught. நீங்க தெரியலன்னு சொல்லவே முடியாது. You have done lot of problems manually. Okay, so நாளைக்கு வந்து நீங்க பண்றீங்க. அவர் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு வேகமா இருந்திருக்கலாம், பட் நீங்க பண்ணி பார்க்கும்போது you will understand. Okay.